А энэ юу юм ингэж гарч ирдэг болгоо ийцээ. За guys орж ирсэн үү? Хүн байна уу? За guys орж ирсэн үү? Ой өөрийгөө сонсоод байна битгий. Хүн байна уу? Хай. Одоохон би нэг ганцаар пин комент. Та Facebook-ид маань шеэр мэрийгээд YouTube-ид маань ч тэгээд шеэр хийж болтгоо болохоор энэ хэдийг юу хийгээд загнахаа ерөөс мэддэггүй би. Та линк минь копитод энэ тэд тав. Тэглээд танаас тээ. Шеэр мэрийгээд YouTube-ид маань ч тэгээд найзуудаа уруулах та. Get the roar off onto Nightfall, but there's no damage to threaten this Monkey King as nothing to say goes down. Neo will get chased out. Planet will jump in with a stolen ravage, but they still can't even kill Corona Tokyo. Nobody goes down. Triple kill for GPK. It is over. Амин үзье. Түрүү юу үзнэ гэж тохирчлаа. За айлаа би хараадах юм. Хаад ингэж хэрүүлж одон болдог байхгүй. Юу үзэхтэй. Манай Цэнэглэлт депо хэлгсэн хүмүүс юу үзэх юм бол доо. Эйш юуж сараадах юм. EG LGD-гийн драфтыг хараадах юм заа. LGD Enigma тайныгаар эхэлсэн. За энэ Enigma бүр одоллоо шүү энэ батар. It's a great hero to cancel out the Enigma black hole all the time, having two different broodlings with the ability to stop him. Faceless Void and the TB gone. Snapfire does come out in the second phase, delayed a little bit with that, so we're going to have a little Shredder against the Undying Tombstone, matchup in the mid lane potentially against this Pangolier as well, which we've seen Snap start to dominate a lot of these mid matchups. Yeah, she honestly is very oppressive as a mid hero. I think Snap against Pango mid is a pretty damn easy lane for Snap. Pango has to get close a lot of the time to CS, has to go in there for the auto attacks of course as melee hero, but even his spells, you get a W. Gaming 9 Pandas гэж 9 Pandas ч амар халтарж байгаа. Gaming ч амар нягтугаа. Тэрийг үзмээргүй байх юм. Өнгийн тоглолт үзчих гээд байгаа юм шиг санагдаад байна. I felt as well you can't win the first phase because likely if Rubik isn't banned, you're against Enigma. Like this hero just looks great. Looks even better now with the Snapfire picked as well. There are so many great spells for him to steal here. Yeah, and having that Daniel чин Rubik аваад Snap дорж ирээд. Mid Snap 4-ийн тайнтай тоглол айгүй гоё гейм л байна да. LGD. Time when they set up for team fights in certain spots. You kind of want to plant down that tombstone and force the opponents to fight into it, which Rubik and Pango can definitely help do. They do have this double now though, and potential to move this Pango around a little bit. YouTube нь болохоор ABC Sport гэсэн YouTube утсан дээр явж байгаа шүү. He's gonna mid. I feel it's all but guaranteed here. We're probably gonna see some form of combo lane together with the Rubik. Side before worked pretty damn well, but when you don't see your enemy carry yet, it's a bit risky to pick the tide because you could run into something like the enemy just busting out an Ursa or another hero that punishes you from going melee. Like Monkey King is available, Ursa is available, Slark is available, a lot of heroes that can be problematic to deal with. Yeah, would you rather pick your Pakaz TA or Gyro or something? I think I would almost want to save last pick for the offlane here. Yeah, you already see the Enigma here. ABC live орж ирэхгүй байна. Орж ирсэн байна. Би бүр ороод үзэж байна. As you said, ABC Sport гэдэг. Has an AoE to clear out the Eidolons. I like the idea. Би линк нь өгье дөө. They go for the tide still. Okay.
So yeah, it's just Rubik Tide, good combo, a lot of damage reduction, but this gives LGD the chance to either get a ranged hero who doesn't get bothered by the anchor smash spam, or get a melee hero who abuses other melee heroes like the ones I listed. Tide Hunter. I might want to snap it up now because Ичи ягаад classic pick хийгээд байна? Yeah, I think you grab your carry here. If you're LGD, there's going to be a double ban on carries probably. Already we have a lot of carries banned out. Энэ тоглолтыг би LGD л гэж бодож байна да. So a hero like Drow would kind of fit the bill in that ranged hero situation against the Tide, not get bullied by Anchor Smash. Also pretty solid against that mid Pango, just stand your ground and hit him when he's rolling and thundering around. Yeah, it's not too bad. They get the Grabbing. Gracing the main stage once again here at Riyadh Masters. It's rare that you'd look at a team with just a couple of Юу өөр тоглох гэдэг. and be like, no, this isn't good enough. Damn. But from these guys, we expect perfection. فريق جيمنج جلاديترز اول شيء ما هو غريب على المسرح هذا، ثاني شيء هم الابطال اللي فازوا في كل ميجر في دوتا في انحاء Guys, надад нэг гормын санал байна. Би бүр одоо сүлтээ согтун шиг хила мэдрээ. Дууслаа. Тэнгис 12-оос 12-оос унтна. 12 хүртэл тэнгисийг суулгалаа. Жим хаузыг. Тэгээ 12-оос би солигдоод ороод ирээ. Болж гинөө. Ядаж нэг цаг нүдэ анж үздэг юм уу? YouTube-ийн хийдэ энэ YouTube-ийн хийдэг ер нь энэ хэд маань YouTube чимээг үздэг штеп. Заримдаа юм бичмэж гэж хэлээд. Тэгээ YouTube-ийн хийдэг реакшн дараарай. Гэт комент сайн бичээрэй гэд. Facebook-ийн хийдэг шеэр хийгээрэй мэгэрэй. Илтгэн шүү юм. Зад загнаа. За амар загнах нь цаашаа. Ажгүй штеп манайд бас. Чи юу үзэж чинь? Би жоохон унтлааш. Энийг мэдэн штэ тий. Бүгдийг мэднэ үстэй. Сунлаач гинэ. Дээдлэлт нь ямар баг байсан бэ? Дээдлийнх нь баг юу байсан бэ? Дээдлийнх нь драфт гоё харагдаж байсан да. LGD. LGD-ийн драфт гоё. Та тэнгистэй яриад байж. Ганц цаг дов хийгээд. Бай.
Hi. I'm back. I'm back, boys. Grenade, talking about his items. Blood Grenade, Tango, Sentry, and Double Branch is his starting build. A little spooky out there. And it is why on his ET as well, right? You've gotta respect the man, he's gonna know what he's doing. Энэ үзэгчтэй сонсогдох нь минийхтэй адилхан биз дээ. Тэгвэл яг л болох бах те манайхаа. Holding the staircases under a bit of dire vision as EG do a similar thing down south. Very early wards coming out, blocking up that small camp, getting vision over and bottom jungle as well. Зяк. Doesn't look like anyone's scouting. Nothing to say, Kn1Fe. Зин байна. Хаз медуза. Медузагийн сантимэж. For now, looking like it might be a 2 for 2 trades, and we see Radiant. Энд антимэж зүг юм харагдаад байна. You have an AM, you have an Enigma, not the strongest heroes for. Энэ дээрээ тай тантрын өдөс тэнгуүтэ пангогийн олны өдөс. Stronger for the first fight. Жохон дархлаа муутай байдаг. Chain stand болоо гаддаг юм дээр. Fair trade. Үгүй сэ бол байхгүй мэн. As a 3, that is something you do not want to be doing. New. Get the Eidolons going. Enigmanод ерөнхийдөө overwhelm over юу. We see Enigma going for Tundra staple build, going for the triple branch and the magic wand upgrade. Of course, Enigma is a universal hero, gets a lot of damage from these stats, 60 damage. Look at Planet. Comes in behind the creep wave, gets a toss onto Pakaz, so gets rid of like 10% of the mana pool there, a little bit of chip. Already starting the laning phase with a bit of a bang. Yeah, doing some damage and just being a nuisance here. Of course, they want to try and keep this Medusa from getting a lot of experience. Шууд ихний рейнжэд инайлаад авсан. Clutch micro on his Eidolon's bottom lane. We see ET doing his job, going in and smacking. Gonna be trading a lot of. Rubik Titantер ерөнхийдөө. Classic дуваа. Плэний хоёр атер. Already by a salve and send it out. He got it from the. Хоёлоо damage reduction та. Just stay alive. Throw blood grenades and stay alive. Body blocks up the large camp as well, so keeps that out of the hands of EG. While in the mid lane, see Голд solo kill явчлаа. Nothing to say, just solo kills him. Level 2. 1 минутанд solo kill хийчлээ. 2 ranged grip-ний XP авсангүй. Known for his laning dominance usually. He's just known for being an extremely good mid laner at playing out of laning stage. So dying to him in laning stage, costly, and we see why Snapfire, such a strong hero. I did expect her to win the lane, but I did not expect that kill. No, see Small, really toeing the edge there. It's going to be a difficult spot for him now. One last hit on the Pango. And their side lane. So why you smile? Smile just continues battering into Matthew. Chase Whisper back. Stress spirit нэрээс. Creep wave will come in. Даавилж байгаа мэн гернатлж байгаа Мативыг алдчихлоо. Тэрийг блинк хийж жаад килийг авсан. Ашигтай трейд илждэг явд. Exactly what you need to do on your ET there. Perfect play, setting up for Одоо бууж ирэхдээ Широгийн айтмыг авчрах ах. Get towards his items faster, and he's going to buy a Wraith Band. Will help him a little bit to block some of that damage from the Anchor Smash, which is a lot. Enigma Tiny. Бас л классик офлайн дуваа. Likely we're still looking for that Battle Fury rush, right? Yeah. Maybe not the straight up rush, but the first item. Yes, it's going to be Tiny 2 урсан. Enigma-гийн 2 levelтэй айдлан дээр алах боломжтой хойшин таасч жагаад. T-Smile-ыг Nothing to say чи бүтэн дээрлэхэд эхэлсэн. 1 минутанд solo kill учраас. Цэвэр 1 level-ийн зөрүү яваад байдаг. But the stronger you are, you can keep that mana down to 0, and then Tide becomes pretty harmless. I just love it when this a mid lane matchup. Ботлооч дуудаг явж байгаа мэн C-Smile явд. Яа нвэ. Дахиад өгөх боломжтой C-Smile эндээс нэг цогөлт дуу мисэлсэн. Стил гүйж зөхөө алчлаа. C-Smile 2 solo killдүүлтлээ. Snapfire-ийн damage маш хүчтэй байна. Nothing to say нэмээд мэдрээд байна. Санчи Anchor Smash-ыг 2 level-тэй авчихсан. Жерог явд Крипто орчиход маш хэцүү болно. Гайгүй юм байна. Жиро саалавтай нэмээд 1200-ийн айтем авахд 300 голдтой явж байгаа юм. 2 level-ийн зөрүүтэй яваад энэ голын лейн юу болоод байгаа юм бэ? Ботлоо 3 минутанд нэр дуудаж байна. Nothing to say is playing really well. Like he's playing stellar on his Snapfire right now, but C Smile he
felt probably pressured to try and get more after dying that first time. Яг л хар Tried to дарсан get зүүд close, болж байна. uses escape immediately, and he got punished for it. Now he's gonna get zoned out. Look at mid lane, walking up, zoning him. Off you go. You don't belong in my lane. Off, shoo. 90% of his health gone immediately. Gonna have to spam through. Хоёр скил хийгээл. Nothing to say. Doesn't need any support rotations. Яана. It's He a needs- difficult time. Yeah, he needs an ambulance. Нөр right муухай now. юм үзээд байна. This is not good. The side lanes. Дээдл дээр Томстоноос TP дэж гарч байгаа юм байна. Андагийн Медусыг оюутал стан байхгүй Supports юм. are probably looking towards mid, like, well, you're on your own for at least 2 more minutes. And the Worldwide Animal Federation's going to come after them. Pangolins are an endangered species. Nothing to say he's going to be in trouble in a minute. Yeah, we'll Gets see any more why. solo kills like that. Yeah. Incredible. It's not just him, you know. AM 23-0, 20 and 11 on this Enigma. Every lane. Oh, look at that 500 GPM almost. That XPM. Тантигийн гейм гоё яваад шүү. Матив дээр ингэдэж 2 цохиод хараасл. Matthew not able to do too much to this AM. Каша зангаж яваад хийж ин Широг эндээс нэлээд харааслах бол. Яг үндэ алж боломжтой байна. Экостом. Going his way. Yeah, already Дараагийн Anchor Smash. on the blink. Blood grenade from the ET. Shiro survives, but Ингээ алдлаа Широ. zealous move there from the Ваа энчээр нь Мативыг алах боломжтой. Going in and punishing Цохоод a bit, getting a few punches onto Matthew, move but speed байхгүй маань. that's the south. Винтлес юм уу готалтай байсан бол алах боломжтой. Энд чи Паказ дээр килний оролдлого. Маанаа дууссан Паказ явд. Айдлаанаар цохиод дуусгасан. Энд чи Пандаг алах боломжтой. Ньюгийн хувьд 4 айдлаан байгаад байгаа. K, 3 stick charges on the undying. Айдлааны цаг дууснаар Over there, Pango's HP was алж байгаа маа. dropping quickly. Яана энэ Панго. TP base now has to do the walk of shame without boots. 2 левлийн зөрүүтэй болчлоо. Удахгүй 3 левлийн зөрүүтэй болох гэж байна. 6 on mid. This is the biggest domination on mid lane out of all the games we witnessed. Come on, did you need a bottle refill from Planet? Did you really need it? I mean, Имэд ботлын рефилдэд өгчлөө. Яана. he's sticking around. They don't want this Pango getting anything. За, вай. Энэ чинээс Watcher-ын дараад вайыг алах боломжтой. Ismail эндээс kill авах юм бол нэлээд сэргэн. Something Mortimer Kiss орж ирсэн Matthew дээр онохгүй байна. top towards the roof. Авланчин дээрээс Help out, secure that kill. So nothing to say, grabs his killing spree. нулимад алтлаа. Pango didn't get the last. Double damage-тэй 5-ын Siege Griffin дээр голын таврыг бараг авах юм болоо. Meanwhile, nothing to say with the Diderun holding creeps. Яана. Энэ гол бүр юу болоод байгаа юм? Pushing tower. This tower's gonna go down. There's no way you can defend it. Now the glyph will just delay it. by a Би couple нэг Smurf тоглож байхдаа л нэг ийм үзэгдэл хардагсан. Чи одоо идэр чи одоо юу вэ? T-Smile ч одоо He doesn't even bother doing that. He knows the tower's dead. No point. цагийн нэлийн хүчтэй мэдлэндээ. It's about to be the fastest Rotovators I've ever seen on a mid lane. This is going to be record breaking for the Snapfire. Incredible scenes. Широгийн геймд ажиг яваад байгаа. And Whisper, really the only EG player that's having an okay time. Tide Hunter looks like he's going for that Meteor Hammer build. He's got a lot of work to do. He's doing all right. He's got the entire Meteor Hammer coming out now, so that's gonna allow him to start pushing. Panda a little more, DK maybe хийгээд. the tree lines to get some nice Meteor Hammer connections as well. Үкин дээрээс Scatter Blast орж ирэл талцсан байхгүй. AM is meanwhile just Гуталгүй шууд Rod of Fate-с авах гэж байгаа юм байна. And then a toss back top. Panda doesn't have that. Пикэ дараад өөр дээрээ Soul Rift дараад He'll get та away from дөрвөж there, байгаа. but it's Пандаг явд маана байхгүй, цус байхгүй. Эндээс tier one. арих баха. Around them, and they're keeping tabs on Pakaz as well. Spirit goes over him as the just keep Дахиад Cookie орлогон дээрээс хоошоос wash buckle-ыг just a second and he loses Мати угаалт all of ирчихсэн. his HP to this Nothing to fucking take. Scatter Blast. Баа зэрэг харааслаад авч. combo hurt so bad. Meanwhile, top the Medusa. Тэгээ одоо Rod of Fate-с гарахад 300 голд Both the supports chasing her. Panda is like, please stop. That's my carry. үдэж ин да. Хоошин тоостох гээд байна. Газыг It's meant to be a day of Wilson. rest, but there's absolutely харин Пандаг хоошин тоостоод энэ чэнээс алах юм болоо. Panda's gonna get Хилийг бол slapped down by one. ваа яалаа. Probably We gonna see try the and convert this. combination. Tossing back. Доор аркаар руу гарсан. Матив deny-лах боломжтой. Хоошин тэлхнээс хийж байгаа. Seasmile рүү нөхөх гээд байна. And the deny. Аркаар үнийн deny хийчихлээ. Энэ чэнээс Mortimer хийгээд алах боломжтой. Heal crash дээрээс доошоо гараад өгсөн. He just wants out of this game right now. He doesn't even want to. 8 минутны Rod of Fate-с юу болоод байна? Destroyed this hard. He's level 5, not even 6 at 8 minutes. Meanwhile, 8 минутанд 5000 нэтворт гэдэг бол байж боломгүй зүйл. he's going base. He's gonna TP out somewhere, and wherever he goes, you better hope that you have a lot of heroes there to try and defend because she's a force to be reckoned with. Юу болоод байна? Death incarnate. That's what this Snapfire is.
Boots Renovator. Одоо Riyadh Fate-ст учраас гүгөөд явчих боломжтой. Delayed onto Whisper, burning through his Яг үндэ C Smile-ыг одоо хөнгөн ална. Торлож байгаад Cook-ин дээрээс. hand. Getting straight towards that Battle Fury after the treads. And pretty comfortable time for him as he's going to get the backup. Like you said, Snapfire chooses 3000 нэтворкны зөрүү гараад ирсэн. Dispel such doom for EG because when you're running, you really need your other 4 heroes to generate a lot of space. Panda and Matthew. I mean, EG have 4 heroes in the vicinity down here. Looking for some kind of scrappy fight to maybe scrape their way back into this game somehow. Yeah, they had a ward in the area to see Snapfire kind of back out and farm her way away from bottom. Smile stack аваад байгаа аркаар үнтэй. Trying to fall back, generated some Stack аваад сэргэлт авдгээ хөөх юм нь 2400. Айлын position дүрийн ideally before баатартай. normally for this draft, you know, Яг your tango дээр доор does явж. whatever he needs on mid lane and then plays around his ulti and ganks, whereas the Tidehunter could use the ancients and the big camp to accelerate his game. So yeah, you're helping your Pango get back, but now look at the Tide versus Enigma. He's starting to fall behind in that category as well. YouTube-ийнхаа Lanes. Yeah, I mean, Enigma subscribe хийгээд лайка дараарай. is farming jungle and Баярлаа. into the Medusa while in that middle lane. Avalanche-н дээрээс Os Chain Stun хийгээд C Smile-ийг Shield Crash-н дээрээс нь бодолчлаа. Destroyed. 10 minutes into this game, I think you're right. He's C Smile out. инээхэ болсон гэж. Yeah, he tossed him in the air and turned that smile up. C Smile-ийг Why You Smile. Meanwhile, Picasso on top lane, he's a little bit happy here. He's going for some Aidlons, got a few, got 5. Яагаад инээгээд байгаа юм бэ л гэж байна. Spawn and threatening to kill more right now as he's hunting. Yeah, that long range catch, just Planet setting it up, allowing the Rod of Atos to come. Swarming the map now. LGD keeping AM. Ньюгийн хувьд бол Dominator авчихсан. Nottingдсээ дээшээ дахиад гүйж байна. Bakaz руу. Bakaz-ийн хувьд Stone гэж байхгүй. Тиймээс эндээс үхэн нь бол баталгаатай болчихлоо. Яана. Nottingдсээ Wicked Sick 7-0 10 минутанд. This really looks like they're about to take this game by Ismail дахиад 2 хүүхэд жижиг өгөхөөр л харагдаж байна да. They're invading, they're playing aggressive, they're exerting their pressure on the map after winning the laning stage this hard. And yeah, this is a Snapfire that's actually showing up. Юу ч гэсэн Data Falcrete-га дуудаж гарагч байна. Snapfire mid was 8-0-0 early on. We already have a 7 Diffusal play дах нууцхан зорилготой. wanting to make it 8 on mid. Тэс Panda-г алах боломжтой. Planet Avalanche Осны мана байгаагүй юм шиг байна. Didn't have the toss back capability. Won't get the catch on Panda. Остох target This байгаагүй. is what LGD needed. Like we said pre-game, they're down at the bottom of the group. They need victories to stay in the tournament. And what a way to start off this series against EG. Yeah, absolutely fantastic. And meanwhile, EG, well, they're in a good spot right now in the groups. You know, they certainly are not comfortable enough to be able to accept a loss. So obviously, it's only game 1. Rubik or Undying a little bit close to the enemy there. I mean, it's not completely over, you know. We've seen comebacks. We've seen this ability for Medusa. Гутлгүй шууд Get into the stride. Home Dominator авч байгаа юм байна. New. 10 minutes though, so you got to weather the storm. Kind of. Нэр T2 бол маш амархан унанда. Secostom Panda making sure алахгүй. that the cores are being touched. If they go on the Undying, okay, whatever. I'll feed away a life here or there, as long as I can get the farm up on my cores. I think they need every single minute Автуулж ин да. on the side of EG right now that they can get. If they have a minute of Ancients that's not being farmed, it should be stacked. They need big recovery here. There's such a deficit of net worth, and missing any form of farm cycles on that could be terrible. I think it's Undying's job to just try and create space, bait people, and then they stack up and try and get farm. Atos catch up top. Өндөр дээр Tombstone зоосон. Шууд гарч ийн. Whisper-ийн хувьд бол TP-дэд буучсан. Ecostomp 2 баатар нэмээд Mortimer-кээс орж ирээд Matthew-г унах боломжтой. Avalanche 3 drone дээрээс Matthew-г алсан. Нэс Panda яг 100 газар алхаж байна уу? Panda өгөх боломжтой. Тоосон дээрээс Cookie орж ирээд Whisper-ийн хувьд Ravage Meteor Hammer combo дээрээс 2 батарыг онж байгаа. Нэмээд Anchor Smash орж ирээд New-гийн хувьд Black Hole 2 батар дээр орж байгаа. Жинжээс C Smile-ийн хувьд Roll дарц ирж байгаа. Nottingдсээ унах боломжтой болж бүтээдээ EG-ийн Black Hole байхгүй тэнчэнс нэмээд Enigma-г алах боломжтой. My Smile хойно гүгээд байгаа. За Shiro нэмэгдэж ирсэн Mana Void хийснээр энд бүгдийг дуусгаж байгаа юм байна. Bakaz унсан Team White нөгөө Matthew ч үхээ төрөөд ирж байна. Shiro ирээг бол балрах байлаа LGD.
the thing is they were fighting away from Tombstone. They already committed Tombstone on Чиро ирээг бол нөгөө нэг and they tried to айхтар Snapfire ч үхэн нэмээд ньюг алах боломжтой болно. Маш эвгүйтгэх байлаа. without one of your absolute strongest. Маш гоё мэдрэмжтэй тоглолт. You know, that's pretty much the same as trying to fight without Ravage at this point, which I don't know. And also no point in Stone Gaze yet. This Medusa is not ready to take a big 5v5 engagement. Ингээс чин хоол аман сонирн болоод хүний санаа зовоод байна штеп. За уучлаарай. Flustered and attempting to get something going, but LGD very nice move. Бас жоохон нойрмог л яг үнэндээ. The team fight entirely there towards the end. It looked a bit scrappy, but the big mana void to seal the deal. That's what they needed. A Battle Fury plus Blade Alacrity now up. Shiro getting stacked, going to be catching up to that Snapfire in the top net worth spot pretty shortly. Яа, diffuse-лээ хэд дээр авах юм бэ энэ хүн. Looking like he could hit a 1930 or, you know, at least a pre-20 Manta style here if it keeps going like this, and that's a fantastic timing to get. System руу нэ new авч байгаа. Who needs boots? I've got my Helm of the Overlord. Matthew White-лаа авчихсан юм байна. Маш гоё skill ирнэ. Одоо файрмдах боломжтой болно Rubik. Farm going for himself, hold out that top wave. Rubik файрмтай авах itemтай авах юм бол энэ гейм боломжтой. Call their own EG-гэвд. planet. He's got the jump with the help of the kisses. Avalanche toss Mortimer Kiss-н дээр Whisper-ыг алж байгаа юм болоо. Whisper онсон. Smile Rolt яваад байгаа. Гарах байхаа. Атостод бариад авсан хойноос нь шууд Astral Spirit-н дээр Seco Stomp. Shiro ирчихсэн байгаа. Tombstone орсон. Tombstone нэг мэдээж. The combo there again though, misplace from Sisma. Like during the roll there, the roll is about to end. As the Atos comes in, it's nice. Akatsin Manta 300 галт. Try and swing himself to safety before that play comes out. Яа за өөр гейм үзэхгүй guys. Энэ бүр яг л автуулж байна. About it anymore. Just item on Энд чинь боломж баг харагдахгүй байх юм. Even more danger for EG. Rubik л play call авж байгаа 5 баатар play call гэх юм бол. Well, I mean, she's meant to be a reasonably tanky hero, but against these over-leveled, over-farmed LG. За энэ чинь Panda-г дэмжаалаад. Panda will follow her into the grave. EG. Guys. Not much they can do. There's absolute destruction all over the field. They even have the travel Extreme spells on her, Spirit. so she can play wherever she wants. And like you said, with the Overlord, these tier 2 towers are gonna be the target for Enigma. He's gonna start working on top tower. Yeah, the map is just completely hopeless. Walking up and smacking the Storm Spirit every now and then. Айшаар. Four already, even without the Dragon Tail stun. Yeah, very, very interesting. We saw this. Саяны геймч давтуулаад дуусгах уу? Actually got stun at level 1. Драфт харъя. Дарал Was against who was it against? Papa хоёрын I дүүл. can't remember the other hero. They had like a fight before the rune spawn and he Right. skilled. Storm гайгүй ах хэвээр хаа. 5-on-5 fight, and that's why he EK-г was- өдөс. that's why we pondered why he had Yeah. gone for the Classic offlane дуу явж байгаа юм байна. maybe that's Dark what he Seer was for Clock. Palmyra. He was gonna be able to get away from that ET. He was really the only threat. Яг л 4 миллиметр. I mean, the DK is still really winning his lane pretty hard against the Storm without the stun. So I guess that's okay to not get stunned at level 1 right now nowadays. Because I don't play this hero a lot, so I'm not very sure of all the small little details. Papa гэвд бот лахгүй тоглох юм байна. 2 Brasser. Whereas on top lane, the Elder Titan is just constantly getting the damage stack with the Spirit. He's like positioning his hero in a way where EY. he gets the lane creeps and the jungle camps as well, so he gets the maximum stack from it. Yeah, really good job there as well. Timing it so he catches the wave. Улапсын last hit маш гоё явж байна. 12-3. Attacks, but he's able at least to contest quite a bit there on that pull to make life a little bit more difficult for the Clockwork. Ерөнхий Spirit-ийн draft илүү харагдах юм. Энэ гейм. They may be able to try and set up for something here, but 2 points in Dragon's Blood alongside that. Storm дээр control цөөхөн байна. Morazzi's feeling pretty Underlord-ийн тор. chill in this lane versus Laurel. Дараагийн тэлэнд бол баг Vacuum ордохгүй. though on a Дээр good first blood spot, ичлээ. has the kill. Айн шилдэг үүж Maybe байгаа that level 2 iron Ghost-ыг shell, алсан юм a шиг little байна. bit of that battery assault trickled on in to pick up first blood. Yeah, he couldn't get his stick off. He had 11 stick charges. Collapsing Vanguard нэлээд эрт гарах нэ. The vacuum. Last hit 16-5. For Daxian, Last they hit actually have a 300 авч байна. one in vacuum and no points in search in the lane. Like that's like the norm nowadays. So Ялчгүй Милиоатрууд юудас Dark Seer алдаатай л та. Лэндээ хитрхий сулж гисэн. Милиоатрууд юудас Iron Shell гэдэг батар. I mean, it's Friggin' a pretty big skill. deal since his first blood. So Daxia is gonna have Маш хүчтэй байдаг. an extra amount of influx of gold. It's gonna help him get to his vanguard a lot faster.
Yeah, it's going to be making a pretty big difference, as you say. Obviously, it delays Ghost level 2 timing on this Feral Impulse. Гол тэр нь Papa жоох илүүрхэд гарагдаад байна. Хоёр брасертай учраас last hit дээрээс дээр харин коммитэн дээрээс хоёр чанаа алдаад болж байгаа. Коллапс үе дайлуучи харааслаад эхэлсэн. Усны асуудал болцсон. Нэмээд Мира 3 хүрсэн. Ингэснээр 2 левлийн батареи асаалттай айн шил өмсөд. Оло кил их боломжтой болоод ирнэ. Дарлын хувьд Kn1Fe авч тасалж байгаа юм шиг байна. Бол 2 брасертай Баатар United-луулаад байна. It's the same case of Timbersaw, you know, when they changed him to Universal, and he became like a hero that's really strong in the lane because you don't have to use your mana to last hit. Same like Noxy, you know, you don't have to use Iron Shell, you can just right click and last hit creeps. Яторогийн Facebook авч байгаа харагдаж байна. Kn1Fe тасалж байгаа дайвлахнууд авлахгүй байна. Коллапсын үед мана муутай байна. Гэр Kn1Fe аваас салъя гэж байгаа. Because honestly, if he just gets close to Mira and collapse, especially with маш хэцүү нөхцөл байдал. collapse, like he just dies. I mean, Like нь ч гайгүй бас jungle орчдөг потенциалтай Баатар. not fun, you know, it's not a fun matchup. When they open the draft with Elder Titan and Snapfire and they elected to leave Clockwork in the pool, this is what's going to happen, you know. You just have to deal with it. Clockwork just means that the Elder Titan can't really bully the laning phase as much. You're always going to be very careful with the battery assault. And right now some dewarding happening and Clockwork is going to be able to take the upper hand here with the battery assault. Мира батареи асаалт Kogn дээрээс цохоод гүүгээд байна. Damage here. He's There's a probably not going to vacuum. die. Well, I don't know about that. There's still a vacuum ready. Айн шил өмссөн DY-ыг алах боломжтой. For now, Экостомбон дээрээс вакуумыг зогсоож байгаа. DY-ийн киллийг Yeah, he was very dead there. Normally you don't see Dark Collapse авч байгаа харагдаж байна. plays like that until level 6, but now with this Vanguard first build and just the amount of damage he has thanks to being universal, much more common these days, isn't it? Харин доотлын лен дээр нэг эсрэг нэг Parazi, okay, he's actually Бэний өдөөс Андерлорд. Parazi does not need the Андерлорд илүү тухтай. kill stun into Cookie. Waiting for it. It's just a kill on a Mamboshka, but it still is good. Голын to do лен дээр something here as the brief Dragon Forum-д арцсан. 5-ын Siege Griffin дээр Дека ингээ голын тавар нэлийн хараасладаг. Хоёр талаас нь support нь ирээд таврыг авчлаа. Papa гэв. Nice move out there from him. Darl Storm A little bit less, but the important fact is Тавра that denialсан. has gone down with the first wagon with that first cast. Ингэснээр бол 50 голд л авдаг санагдаж байна 5 Баатар. Hard for Storm to deal with, you know, if you're not level 6 and DK gets level 6 at the catapult wave, and that's always going to happen. DK has the advantage in the laning phase. And Collapse уур наавна гэж байна. Тийм байна. Ерөнхийдөө Vesselний маш гоё гейм байна. supposed to be there, but unfortunately, like, Underlord, DK, Lycan, Snap ET you гээд can only have one to help him, and it's not enough. хуучин strength based to defend the tower. Snapfire одоо universal, Pretty deny rich Lycan game universal. as well. Vesselний нэлээд гоё гейм байна. Тэр Collapse мэдэрсэн юм шиг байна. Extreme gaming cores, lots of base Darl-ийн хувьд damage and time on the DK stun in particular, but Kn1Fe аваад, jungle аваад. Тэгээ голын тавар байхгүй. A whole lot of pulls being successful is what I'm really seeing here. DY at least able to get off the half pull pretty conveniently. Becoming top. Маш сул талтай гэсэн үг. He will commit the TPS role to make the rotation. JT's already up to level 6, has his own Vanguard, so he's kind of, you know, unkillable here, especially with that atrophy aura now active. See what they can look for now. Q taking a long scenic way around this collapse will dive underneath the tower. He has now committed that. Тэр Iron Shell өмссөн батареи асаалттай. Шинкугийн үед бууж ирээд Scatter Blast Cooking дээрээс Papa гарч ирээд Dragon Tail Mira алах боломжтой. Poison орсон байгаа. Poison дээр алахгүй байна. Mira чон хөөгөөд байгаа. Алга болсон чон 3 левелтэй. Mira 70 цэстэй. TP хийх орлогон дээрээс гэсэнгүй 30 цэстэй гарлаа. That's a huge commitment Nice. from the side of Extreme Gaming. Paparazzi at least За Papa гэвд little to no time in формод арсан дээрээ мэдээж Tower зогч байна. Yeah, and once again, he is also Collapse Vanguard Arcane Bootsтэй. instead of getting the blink into Network 4100. so just just feeling that he can actually be a lot more greedy. Он дажгүй л геймт яваад байна да. Лаарлын хувьд харин дээр ирчихсэн байгаа маань Haste Rune-тэй. Хүний хувьд мана нэг сайн биш харагдаж байна. DY-ыг алах гэж үзэж байгаа маань. Electric Vortex дээрээс Dragon Tail орж ирсэн. Энэчнээс Larl Vacuum 3 Баатар дээр маш гоё орсон.
Хойноос нь Illuminate орж ирээд Disasters here for the side of Extreme. Laurel. Дарл Haste рүүнтэй учраас аял мэдрэхгүй яваад байна. Collapse Vanguard-тай учраас энэ таврын цогцолтыг танклана. Either way, fails to collect the Ghost 6 хүрэхэд 1 XP дутуу. 1 creep 1 XP дутуу. both at the ready. Will Cognos cookie-дэж гаргасан. Nice cookie. temporarily. Ghost гарч байгаа мэнэ. Real aggression coming through from the side of Team Spirit here, Winter. Мэдээж лэндээ баларсан учраас дараагийн айтем Prepared for Hand of Might авах гэж байгаа мэн Ghost юуд. Yeah, they were kind of lucky that he was like 2 creeps away from level 6. Харин Ятора Shapeshift, that Face Boots Madness гэдэг completely different story. But the person that we Classic Sven meta which is Sven, the Toro, he's been like Attack Speed-тэй Madness-аар нөхөд the whole time. Yeah, Face Boots-ээ дараад үүчдэг. level 1 because he got harassed till he almost died. And after that he's been like silently farming Яторогийн гейм бас нэлээд nice явж байна. Mass of Madness, Face Boots. So he's having a pretty good Асуудалгүй creep аваад Underlord-тэй зурултаад ах шаардлага байна. He's also farming Болт харин not as Шинкуг алчлаа. Энд ч бүр акшн айгүй их алдаж байна энэ камерамен. data by getting a crimson. Нэг ч киллний юу болж харахгүй байна. Going for the pipe of insight or a Мипошка right move into the store. Chakra And Magic 3 авчихсан. even actually collapsed to be honest. Дээр хөөе, дээр ваал зоогоод байна. Мипошка бишээ, дээр. Shapeshift collapse. Shape дарцсан. Might try and pull Ghost back. Сүрж байгаа коллапс явд айхайл байхгүй. Шинку нэмэгдээд ирсэн. Бүкэн дээрээс эргэж харж байгаад орчихлоо. Тэгтээ гайгүй коллапс Vanguard-тай учраас More illusion, so хөдөлн их аюул мэдрэхгүй. for now, DY. Let's force some Darling хувьд regen руу нь болоод авчихсан юм байна. through the Lotus pool area, but Ghost still just cannot. Stormy мөрөөдлийн 2-1. The darks here. He's just too tanky, honestly. Коллапсын дараагийн айтем Guardian Graves авах гэж байгаа маань. They need to be trying to Dispel Baseley болж байгаа юм бах та. Эсвэл Guardian Graves-ийн араас авах гэж байгаа юм болоо. I would say a lot more Dispel гоё л гейм. items at the moment. Pit of Malice-наас шууд гарна. Yes, the Koto, so it's easier for them to rotate around. and Guardian not Graves-тэй болснороо. shell on you, so you can always they're really aggressive with the Дарл regen рүүнээ дарцсан. they need to have the team Зиплээд байгаа. items on the underlord, and then they need to have Regen дууссан. heavies on DK. So the whole game right now Papa is being бас Mides авах гэж байгаа маань. slowed down by a lot for extreme gaming. It's gonna Papa бас хөдөлгөөн dээрээ жоохон фейлдчих шиг болсон. be how are they gonna get this Дөрөв дээр очиод kill олж долоогоогүй. Мира 30-тэй TP-тэд гарсан. 3 батарей smoke явж байгаа маань эндээс. collapse purposely TP Дарл Мира collapse. with this fight. Шууд hook shot хийгээд крипто ахтан цуг орсон. Лаарл ороод electric vortex нэрээс Steeple dodge хийсэн. Энд чинь vacuum хоош орж ирээд Cogent дэлгээд Papa-г дуусгаж байгаа маань. Хойноос Illuminate маш гоё. Again, has that Vanguard, a pretty effective pit of malice. Ларлын double kill. Эндээс JT-г нэмээд алах боломжтой. JT 4 батрын голд байгаа. Those man goes Collapse айн шил өмсөд JT чанга байна. shot for magic for more damage here for Laurel. За JT-г дуусгаснаар Didn't really need it. асах 3 With a maxed ion shell tanking for the team. маш гоё хөдөлгөөн байлаа. At the end of the day here for the side of Team Олд Spirit. зогсож байгаа үнийг ерөнхийдөө шийтгдэг. by the Голын лэнийг уулын support гаргах хэрэгтэй байдаг. because they don't really have enough damage to kill the Dragonite. They need Тэрийг анзаараад Spirit-ийн маш гоё мэдрээ шийдэж чадлаа. made the difference and when that Уг нь Snapfire маяр гаргах хэрэгтэй. for Shinkyu to Хоёр get skill down, so хийгээд they couldn't really take the fight. ИК зогсоод байна гэд They Сэн call орж huge ирээд price for бийтгэж байгаа бол. their last 3 heroes. Yeah, space comes at the Ларлын хувьд боотлондоо хийж авсангүй double damage аа. small consolation here for the side of Мартсан Team баха. Gaming, but Team Spirit Ятора now Madness playing, Echo Saber нэрээс. most Одоо Fire зогсохгүй. runes here. Яторог хайж алах бараг боломжгүй. DD rune. Extreme Gaming-ийн хувьд Up the haste, so that's the барих юм тун ховор харагдаж байна. he got his hands on. Папагийн даагар гарч ирэхээс нааш. From him. Arcane's still in the pool as well, I believe. I think they just missed out on the Invis rune, which is the first rune to spawn in. So we still have his shield rune and no, an no, illusion. Shinkyu took a Дээдлийн таврыг it was бэшрлээд байгаа. 8, I think was the second Okay. one. Yeah, he already had an Invis. So it's Shield Rune and I think Arcane Rune. Those are the Yep. two. Illusion as well, maybe. Yeah. За Папа форм дээрээ доотлын таврыг унгасан. Especially a Storm Spirit to use. See what they can. За Facebook-ийн маань Yeah, JT again top lane. юу гэдлээ. armed, but what are they gonna make use of here? Айка дараад Go through the Twin Gate season. share хийгээд тийм share хийгээд лайк дараад Already as Extreme Gaming after pushing that tier 1 down bottom will Yeah. go through the Twin Gate as well. share хийгээд Will лайк make this дараарай. a little bit Энд more баярлаа. difficult for the side of Spirit if they want to persist. Одоо цагийн дараа Yeah, Emmy while Paparazzi is gonna just Ах, get сэрнэ. his, head up Mida, so he's gonna тэр болтол надтай л цуглал байж л байх юм байна да. blink first so he can actually participate and Папа Майдса дуудсан. Lycan
Ингэж геймээ нөхөн. Уг нь Папагийн гейм маш гоё явж исэн. 6 минутанд 5 раунд очихсан. Тэрхий их хөдөлгөөд багийн колч байх магадлалтай яг үндэ. Юу энэ тоглолтын ард юу болж байгааг яг л 10 тоглогч л мэдж байгаа. Ghosted мөн адил Hand of Mides авчихсан. Харин энд Ятаро Mides хэрэггүй фармддаг байна. Папа дээр алах орлого. Ваалн дээрээс hookshot орж ирээд Wacom DY Kogond оруулчихлаа. Ghost-ийн хувьд shape shift арцсан. Mirag дуусгасан. Larly хувьд mana teamч сайн биш. Гэхдээ Miposhka байгаа. Mana дууссан. Chakra Magic байна уу? Larl дээр mana дууссан. Collapse дээр Scatter Blast. Чинку зөрөөд унах боломжтой. Electric Vortex-эн дээрээс Чинкуг арай алахгүй. Энд чи зөрөөс Larl аюулд орж байна. Chakra Magic-эн дээрээс за зиплж байгаа TP-ж гарч байгаа байна. Stral Spirit Collapse-ыг өгж байгааг. Collapse-ийн хувьд нэг левелтэй сарж учраас маш удаан уншина. Урдаас нь Papa TP-дэж буугаад Collapse-ыг унгааж байгаа байна. Dragon Tail Fire Snap Cook-ын дээрээс Collapse-ыг алсан. Маш том kill. 1000 gold авлаа. Miposhka Wisdom Rune-ийг аваад Watcher-ийн дараа TP-д гарчиж байгаа маань. Энд харин Ятарогийн BKB бараг босч гинэ гэсэн чинь TP-гээ зогсоочихсон уу эсвэл Cook-ид ч гэсэн үү? Нэг юм болоод TP зогсчлаа ямар ч эндээс Miposhka өгөх нь баталгаатай боллоо. Scatter Blast орж ирнэ. Урдаас нь Papa ирж байгаа. Dragon Tail-эн дээрээс Scatter Blast орж ирээд kill-ийг шинхүү авлаа. Larly харин тэр оронд нь голын таврыг цохоод авч байгаа юм байна. Storm Hammer God String дарж гаад Ghost-ыг solo kill ичглэн 2 багийн carry-ний зүрүү 5 level байна. Ятаро 15 минутанд 15 level-ийг үүж байна. Ятарог зогсох боломжгүй л харагдаж байна да. Одоо нэмээд BKB авчихсан. Extreme талынхаас BKB control гэж хэлэгдэхэр skill бараг байхгүй. Elder Titan-ы 6 ордог. EP зогсоодог. Pretty big win though. I mean, we'll get back to this Sven. As you say, he does have the BKB finished up. And actually, I mean, more items coming online for the side of Spirit as Collapse has now got the funds required for the Guardian Greaves, a powerful aura item for his team. But Winter, the good news for Extreme Gaming, and I do want to bring this up because I know we do 16 минут 8 connector-ийн зөрөө. Ghost-ийн хувьд дөнгөж Echo Saber-ыг дуудаж байгаа. It's important not to have that thing online, honestly, for Laurel in this next fight. Spirit-ийн илүүгээ мэдрээд Triangle руу орох гээд байна. Triangle руу орох юм бол like нь тоглох газаргүй болно. Imagine if the DK blink, he blink up, get a stun off, Mortimer's kiss on, and you follow it up with a Echo Storm. That's one hero dead, you know, and maybe the tower defense would have gone. Miraгийн хувьд Pavis авчихсан явж байгаа юм байна. Collapse-ийн Guardian Greaves уссан. Papa-гийн Dagger 200 gold. Одоо тэгтээ Dagger аваад damage гарах нь уу гэдэг л байна л да. Extreme Gaming-ийн зүгээс. Чи Ghost дээр алах орлого Larly-ийн зүгээс. Shape Shift дараад Mira Hookshot Coged орсон. Mira зөрөөд өгөх боломжтой. Pit of Malice. Mirag яг үнэхээр damage гарахгүй байна. Ганц Pavis дараад нэмээд GT гацаачлаа. Papa-гийн Dagger гарч ирсэн. Damage байдгүй. Mirag үнэхээр алдгүй. Force Staff хийгээд Cognos өөрөө гарсан. Shinku эндээс хүч байгаа. Echo Stomp 2 ватер дээр маш гоё. JT дээрээс Pit of Malice хийсэн. Дарл бүх манаагаараа зиплээд. Үнэхээр damage гардгүй. JT-гийн хувьд TP-дэж бууж ирээд. Cookie-дэд гаргасан. Ятаро тэндээс харин Dagger BKB-тэй хүрээд ирж байгаа маань. God Strength дарсан Papa-г зодож алсан. JT Cognos дээр барьцсан байгаад байгаа Miraгийн хувьд хоош нь vacuum-даад JT-г алах нь ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. JT чинь овоо танк байна уугүй юу? Ухваха 4 батрын голд. Extreme Gaming-ийн зүгээр үнэхээр damage гардггүй шүү. Yeah, I mean this game has been just all team spirit. Энд ихтэй draft нэг сонио харагдаад байна. Extreme draft. More than that, you know. ET-тэй баг ууг нь цөм цогтөг carry авдаг. Тэсэн чин like авцсан байна. Like нь бол яг цөм цогтөг батар биш.
Saber and Master of Madness. So Extreme Gaming they have no answers. Имэд Андерлорттой. DK is Зохицолцоогүй баатрууд л авчижтэй. Когноос нь күгэдж гаргасан DY. Ларлийн үед маанаагүй Экосноп-ын батарей асаалтаар зогсоосон. Коллапсын вакуум 2 батарейг өндөр дээр гацаасан гэж юу. Имэд ваал хийгээд за энэ хоёр ч хөдлөхгүй хөх нь баталгаа. Тэгээ нэмээд Ghost-ыг тэнцээ Когн дээр бариад авсан Шинко үгэдэд гаргаж байгаа харагдаж байна. JT-ийн үед бууцсан буцаад Electric Vortex хийгээд JT-г дуусгасан Ghost Shape Shift арц яваад байгаа. Шинко эндээс хойшоо Blinding Light хийгээд Ятара Killing Spree. Пауз орж ирж байна. Маш үдцэн пауз л орж ирж байна да. Ятарагийн Go ready гэж байна. Spirit Extreme чи ямар нэг өстэй байлоо. Үл баймаар юм да. Аних бол энгийн пауз бол биш ээ. За Ятара аль хэдийн item slot-уудаа дүүргэж гисэн. За Ghost-ыг лейн тарагж байгаа хараад арсан. Ятара эндээс Ghost-ыг алах нь тодорхой болоо да. God Strength дарж агаад Link Dagger Storm Hammer-ын дээрээс ядах юмгүй алж байна. This is really bad for Extreme Gaming. And I don't even see like how they Dine game ч GG болсон баха. Ямар ч хайрг орж ин. Ларлийн хувьд Papa дээр үсэрсэн. Имэд hook shot battery assault Kogan дээрээс лууд алж байгаа. Ларл дахиад үсэрж байгаа мэн DY руу. Ларлыг үнэхээр зогсоох юуч байхгүй. За GG call. Нөр game нэг spirit. Wow, a 20-minute game Гомена. is all that Spirit need. That's all the time that they need. yeah, really. It'll be a very fast game one. Remember I told you I didn't like Snapfire support. I think For this is them. They're working precisely on- why because Hold Snapfire them back, support but is Shiro's AM is out of control now. Dine game юу болж Did байна? so well Дуусчээ, the whole лүжээ. game, EG, but LGD За өөр геймүүд, өөр үзэх гейм юу байгаа лээ? Stream A руу н орж үз. Stream D. Nine Pandas stomplоод байгаа юм биш нэ. Catch him off guard. Энийг үзье. We'll see set there for the moment. Get the initial. Quest өвчи. Бусад геймнүүд нь дуусчих шиг байна. Chase back towards his razor. Их тэнцүү хэвж байна. But in comes the silent. Orchid-н дээрээс энэ ч Help and fast Glimmer Cape doing some work for the moment. Дүүбиг шууд алчиж байгаа юм байна. Fall, TA2000. Та 2000 тэнцээ Fight right now. So үнцгээ орцсон. OG crushed Гүйтгэлээ. in. It's gonna be a CM dying on the backside, but she's managed to. Омар энэ ч Frostbite-нд орцсон. Climber Cape типийн дээрээс стан байхгүй гарч байгаа юм байна. He's gone as well as Тавари гараад. But again, a great. Гэтэ өвжигийн зүгээс Roshan damage байхгүй юм байна. Maybe a little bit too hesitant initially. Харин Quest-ийн Raw бол маш ялбархай авах юм байна. Actually didn't want to go because I guess the heroes were Undying Ultimate Tombstone нэмээд TF болохоор bring the numbers again and again and again. We have 31 kills in 16 minutes. It's never stopping. And the relentlessness Тэгвэл Quest-ийн draft 50 илүү л харагдаж байна да. Гэм удах тосом Quest тийшээгээл харагдаж I байна. love it. We've had I will say OG and also Secret have been playing very similarly in these early. Бактер үнэхээр контрол алга. Great map. Ганц стан Electric Vortex. Yeah, ends up with these super high kill games. Одоохондоо яг Orchid л жалаад ах шиг байна. Пакныг линк авчих юм бол Пакийг яаж чадахгүй л харагдаж байна да. Доор харин зиплж хагаад Cover-ыг мөнгөн алж байгаа юм байна. Gets out. This arcane rune combined with that orchid, BZM has got the reach. And Taiga honestly, Malik. just walking into the enemy jungle, seeing what he can find, and Noob's gonna get EP-дэд caught by гарч байгаа юм байна. running low on mana now. There's a vortex in one. За энэ ч Noob дээр Orchid ороод ирсэн. He's got coil. Orb shift-н дээрээс Orb-н дээрээ буугаад Okay. гайгүй амьдарч байгаа юм. They Дээдлийн use this time to find a They're common DM. DM-ийг Rather than responding bottom, they will grab themselves a kill onto the offlane Venom. алж байгаа Not харагдаж the байна. optimization so far though. From OG, we see the Manta Halberd build coming out. Та 2000-ийн хувьд versus the TA. дараагийн айтмаараа shard авах гэж байгаа маань. Тэгснэр Storm Spirit-ийг silence-ч жагаад алах боломжтой 3 секундын trap silence. За энэ ч доороос нь Омар Ward заагаад Omar just puts a ward. Taiga-г алж гаад Just casts free sync deal for the нэмээд Frostbite олоод авчлаа. Омарын маш гайхалтай тоглолт. He doesn't see me. We'll that was just very funny. This game really feels. This is the battle of these four positions. Who's gonna Yoragi. pop up harder, right? Манта санжтай. Дараагийн item Halberd. Мэдээж Templary үдс хамгийн best item Halberd гэдэг. Absolutely. That can be a difference. Дээр бууж гарагдаж байна. Again, another power run. Мана маш муутай. All of them without
how active he's able to be on the Зэби back хувьд end, so he's pumped чакра up the magic top. гээд дээшээ чиглэлтэй хөдөлгөөн явж байна өвжигийн зүгээс. Western, they They know prepare he's for this. coming. It's got him with the ward. Yori. Making it into the- Каорагийн вард юм байна. Вардан дээр мэдээлэл авсан Юраги So they do manage to dodge this гарсан. gank. Цэвэрхэн доожилсан. Early it's picked up from Seb. I mean, that's they're Одоо хэрвээ ро авах потенциалтай байсан бол шууд ро орох боломжтой өвжигийн зүгээс. map movement Дээр perfectly. гэвч ро дээр үнэхээр дэмэж байхгүй учраас одоо I feel like ингээд it's not the first time we've seen this. яах нь асуултын тэмдэглэл болоод байна да. Gem pickup due to the TA, right? За Сэбивд Because I mentioned it the other day, TA2000 he's Джем авчихсан. За тэр вард устгагдах баха. shard like almost every single one of the games, and this is a very good shard game when he's playing versus the Storm Spirit and stuff like that. So if they can clear out those traps pre-fight, they can actually protect versus those. Та 2000 хувьд We've also got dual glimmer. Link dagger авчихсан явж байгаа маань. One done on Omar. Good call. Yori's working on his, and then they had the gem on Stragi, but they back. I guess- back on Seb. But I guess that was like a temporary gem pass just so he could check traps on the top side. So Seb. Knife 12 гээд сэрнэ. there's the Тэр frostbite алт. into the telekinesis. Does Би even байж beat it. яа. Oh my goodness, the amp damage from the Undying, and you said it could be the factor in finding the storm, and it turns out it is. Just a spell like that. Now he's got a blink. A huge kill. TA2000 during this downtime of like 2 minutes also has been farming like Spirit mega гарсан уу гинэ. Level 16 blink, 2 deso stacks, nearly has the shard. Spirit чинь And Roche is actually мега гараагүй баха. They're making their way down here. They've got Tombstone. They might be able to look to force this Roche with that kill. They need to be very careful of this Rubik. Гэхдээ дуусаагүй явж байгаа тоглолт ч тээ. Гэтэ ерөнхийдөө Spirit хожихоор л харагдчихсан. Мега гарахгүй л дуусгах гэж харагдсан да. Oh, absolutely. I saw that he was going for Kaya Sanj in the storm. BZM switches it for now to BKB, perhaps just because there is going to be that. Дахиад смоклж байгаа маань. Still is going to have to worry about pulverize, of course, even if he does go down the BKB route. But Quest. Оморевд Link dagger Glimmer Cave-тэй нэлийн durable болчиж. За Юраги харин Омар дээр шууд Омар Glimmer Cave-н дээрээс амьдрахгүй байна. Deep авч жагаад гарчихлаа. Noob team тийч асуудалд орчихсан. Түүний хувьд Coil-н дээрээс өгч байгаа маань. Омар өгөхөд Noob team. Омар амьдраад Noob team өгөхөд. Silence-н дээрээс Malik орж ирээд Glimmer Cave орж ирээд аварж байгаа юм болоо. Malik Cave-д BKB байгаа. Энэ өндөрлөө гарч ирвэл та 2000 цохихгүй бол бэлэн байгаад байна да. Trap тэслэх боломжтой гэсэн чи Trap-ын цохиод авчлаа. Malik-ийг сороод хөөгөөд байгаа. Onslaught хийгээд гарч байгаа. Энчээс та 2000-ыг шууд дуусгачихлаа сүрэн дээр нь. Омар явд бол ball lightning-тэй учраас аюул мэдрэхгүй байна. Malik-ийг алах боломжтой энэчнээс. Plasma field-н дээрээс дуурж байгаа даалчлаа. Жохон замбрааг бол тоглоод байна да Quest e-sport-ийнхаа. TA2000 died in a fraction of a second. Solar binded and just hit by all of the magic damage. He literally just evaporated. Desperately needs that BKB. Хак амьдрах хэрэгтэй байна. Quest-ийн зүгээс. Another big chase, and they get a massive amount of kills here. Yeah, absolutely. I love, yep, just then now with that kill, BZM feels comfortable to be like, okay, I can actually stall out that BKB. This is like that, you know, you feel very confident. Knife хуу хэрэгтэй. Надаа хилчдгийг 2-0 хожих хэрэгтэй. Очих хоо бро. Actually has a full Aghanims already finished up. This is one of the most confusing ags in the game right now. It is just so weird. EM агним авчиж байгаа маань. It's just like this passive that triggers based off of venomous gale and heroes dying. I don't know. It just seems like a weird interaction. But Yeah. It's good, I guess. It's just very bizarre. It's kind of like mixed in a way of like the old where you used to just run in and suicide with Poison Nova and then just that was it. Like that was your team fight. Now Зараа you орсон literally өвжигийн зүгээс. for Poison Nova and it's good. Yeah. And OG's actually the ones to be making the move to the Roche first. I mean, after those kills they got, this is massive. Denying it away from the TA on dying grab. Huge move for OG. Alright. I mean, this is great. Aegis on Storm Spirit. He's got the Kaya-San stun. He's going to have plenty of time here. And survivability. Рог авчиж байгаа маань Эдсийг бол бийзэм авсан. So this first Aegis is going to get put to incredible use. 4K gold lead for OG now. First kind of real lead of the game. BZM. Honestly. It has been kind of neck and neck for a while.
Yeah, it got to 4K for a little bit before, but then yeah, the quest slowed down. Got some time to farm for TA2000, but OG now can put a lot of pressure. Like Noob, his game is difficult. You see what he's queuing BKB. He's feeling like he absolutely needs it because of this storm having this orchid so early on. Definitely going to cause him issues of scaling overall, because this is just it's very defensive that you have to be forced to go down this route rather than your usual Kaya Sanjas and stuff. Yeah, like Yules is like the one defensive item that usually you're like, okay, I'll build a Yules on Puck, I guess. Quality онцсож нэмэгдсэн чинь. Actually has to get a BK. Цэ бүртэл хайлбар давхж байгаа маань. Long time ago we used to see that. I feel like it's been days now. Тийм уламжлалт тоглоход хэцүү болно. Nowadays versus this or Kaya Sanj. Дан чи Майлхтэр үсэр Майлхкэвд BKB байгаа. BKB байгаа. BKB-гээ харамлж байгаад үгчглээ Майлх. I thought like he was trying to stall out for his team maybe, but За Noob-ийн хувьд бол BKB авах гэж байгаа маань. Нэг тийм гой сонголт биш. Бактер BKB аавна гэдэг бол ер нь зөвхөн Orchid гаргаж авах гэж байгаа. Гаргах гэж. Оронд нь баг юу л авчвал зүгээр юм уу? 2750 хямдхан. Нэмээд mana regen өгдөг. Шууд high ground зөхөд эхэлсэн OG. Ямар ч яах айц байхгүй байна. Доотлыг бол бараг өхөн гарцаагүй болж гэнэ үү да quest-ийнхаа. Quests are just cutting waves, like they're just pushing the mid and top trying to avoid this, right? I mean, Malik has no BKB when he respawns, so Айп даруулчихлаа. pretty difficult for them. Ээж гэсэн доотлын tower насан. Tower damage үнэхээр дутмаг байна. OG. But they are Гэхдээ милигийн зөхөд байна. Game могоотой. If дараад if дарж байгаа дэр нь гарч байгаа юм шиг байна. Бөөнөрө TP-дэд цааж байна. they get a lot actually out of top and mid here. А Noob хойно нь creep-ийн таслах гад байсан юм байна. Theory and TA2000 that were split pushing. Yeah, the important thing is TA2000 just finishes Та 2000-ын BKB garсан. So still, I mean, super high level, super high farm. Actually, the highest level by a significant margin still in the game. So. Одоо өөр тайминг хүлээж байгаа тайминг байна уу? За, пакийн BKB. Энчнээс шууд telekinesis onslaught-н дээрээс шууд pulverize хийгээ chance-таа хийж алах боломжтой. За, Aegis нэг удаа давнсан. Freezing field comes out. Oh, Tombstone дээр байлж байгаа. Энд чи coil орж ирж байгаа юм. BCM дээр нэмээд silence цэцэн байгаа. Glimmer Cape орж ирээд BCM Z-plate гарч байгаа байна. Энд чис Yuragi нэмэгдэж орж ирээд the stolen freezing field doing Omar freezing field-н дээрээс Electric Vortex зогсоогоод Omar үгсэн Malik-эндээс нэмээд өгөх боломжтой. Yuragi яаж чадахгүй байна. За, Noob хойно нь CB-г алчих гад гүүгээд байгаа. Гэхдээ Glimmer Cape-тэй учраас өдөрлийн хялбар байхгүй байна. Orchid орж ирсэн. Orchid dispel-х зүйл байхгүй. За, эндээс Noob бүхэн баталгаатай болж байгаа юм болоо. Ай, this pack. big win here for OG once again. A sick fight for them. TA2000 back up with the Тэрхий амархан үхвэд байна. find a snipe kill. Бас юу ч хийж чадахгүй байна. He might actually be able to find him. He's got Glimmer. Oh, he's looking for the He glimmered side a lane. creep. Oh, baby, he got him. He glimmered a creep. Wait, did he actually? Is that what happened? Oh no. You know, some Хальт өөр тийш харсан чи юу болчихв? you just accidentally CB-г нэг зөгцсөн, хоёр зөгцсөн үү? Gold he just gets from that kill. Holy crap, 728. All right. Well, that last fight, TA2000, he disintegrated DM and then actually had to immediately pour it out of the fight. Yuragi So, Satanic right авч after байгаа юм. that fight actually looked really complicated for the quest. Noob re-going in at the end there, he kind of killed himself. Noob is having a difficult game this time. He's really feeling that pressure of the Storm Spirit and everyone just focusing onto him. That was a 2, 4, pretty and big 5. slip up. EG цэн тоглолт муу баг санагдаад байгаа энэ For the удаа. most part, this tournament, Puck has been a super dominant hero. TA2000 though, he is level 21 after getting those 2 solo kills back to back, another 2 levels. Пак худ байна And гэнэ. he's got the Тийм пак now, өстой so худ he can байна. disengage versus the static link. That's like quiver, dude. Yeah, it is. That burst damage adds up. Дөрвөн баатрын smoke. Here again, he's glimmering up onto the high ground. The Нүүрлэх lure боломжтой. Trap зоосон, traffic харсан, мэдээлэл авсан. a little bit Өвжигийн зүгээс smokeless-ыг мэд ч гэсэн яваад байгаа. Noob энчнээс дахин алаадглаа. hurrier. Okay, so that's gonna tell him a little bit about where they are. Satanic авсан болов. Yuragi-г EZM grabbing his wisdom rune. TA2000 still very farmed, but it's not an easy game for the TA. CB тайлбар давсан юм байна. За ингэснээр He's having this rough of a game. та 2000 солоод орохааргүй л болж байгаа шиг байна. They've itemized for it, right?
looking at a halberd on a razor, a halberd on a coddle, a Suna halberd on the venomancer. So Satanic авчихсан юм байна. just itemizing to deal with this TA, even though she is Имэд so Paladin Swordтай. it's difficult. Quest not out of it by any means, but definitely Юрагийг алах зам нь ерөөсөө ганцаарангийн үлдээх байгаад байна. Багийнх нь өгөх болохгүй. The other thing too that's just like super important is the fact that they've never given like tossed this gem back the other way. They've had this gem for so long. Разаар донд нь гортыг иргээд тах юм аа гэнэ. Харин тийм ээ, Разаар өстө гортыг иргээд наа. Гэхдээ Разаар гортыг ирэхээс гадна Quest-ийн мэдлэн ямар ч импакт үзүүлэхгүй нэ одоогийн байдлаар. Хэрвээ пак тоглоод эхлэх юм бол энэ гейм үр дүн шал өөр болж эхэлнэ. Оо шууд үхээд байхаар өвжигийнхэн яалч үдээрлэхэд байна. Удаан дайн дээр бол Quest-ийн илүү. За энэ ч Frostbite-н дээрээс өндөр дээр Tombstone зооцсон байгаа. За Silence ч жаа шууд дуусгах юм байна. Tombstone-ы нэмээд зөхиод авчих юм байна. За тэнцээ гурвалжин дээр нь noob байгаад байгаа. I like the idea that you came up in terms of the call. I am sticking with Entomb. That is the best name for it. GG9 Panda үзэх юм уу гэнэ. Тэгэж болно. GG9 Panda дуусч байгаа харагдсан шүү дээ. Tombstone in this game, the grab ally, whatever you want, it doesn't exist anymore. But definitely can be a pretty big save since they are looking to commit with the vortex on a lot of heroes. GG9 Panda дуусч байгаа юм. Game 2-ыг үзэж болно guys. On his way to a Shiva's guard is his next item as well. I like it. Энийг game үзээд. I mean, it's just Айфх сэрх бах. so sick because his Glimmer Cape, you're never going to be Та тогсон юм аа. We love G mouse. Thank you bro. I love you too. Мангар кринж байдаг сте. Баярлаа. Рого хүлээж байгаа юм байна. Ро баг цагаараа 30 секундын дараа төрөх боломжтой. Ягаад гацаад байна? Цэбин дараагийн item Hex. Noob тоглоход улам л хэцүү болно. Quest-ийн ганц хожих зам ч ерөөсөө noob амьд байх гэдэг байгаа шүү дээ. Ганц noobэрж жагаад үхэх юм аа. Яа, Telekinesis-эн дээр Ball Lightning хийгээд гарч ийн BZM. Reaction хурдан байна. That would have been absolutely massive. You need the telekinesis right to start that and it just barely missed. Өвчи үзэн гэж байх уу гэнэ. Энэ өвчи. Энэ чинь coil-тод 3 баатар coil-дсан. Malik trample хийгээд BKB дарцсан яваад байгаа. BCM хоошоо нүсэрсэн mana муутай. Юрагийн сатаника дарчихсан. Энэ ч хөөх ёстой Quest-ийнхан. Нүү бончлаа. Noob бай дарсан, Malik бай дарсан. Одоо хөөх ёстой. Quest-ийнхан за Telekinesis хийгээд DM-ийг барьж авсан. Kaori Glimmer Cape-тэй гараад байгаа. За Noob хойноороо дийлэхгүй байна. Та 2000-ыг үнэхээр зөвхөлөхгүй. За Юрагийн энэчнээс маанта дараад зүгээр байгаа дээ Noobжигийнхан. 3 buyback. Яг л тийгээд байна. 3 хайлбарттай. Өөр мохо гацаад наа. His razor some health and mana. He's like, no, you cannot die, sir. And it is a max duration Roche respawn, so OG won't get lucky off of that one there. But a big fight, Sab, he actually has the ulti orb now just after that fight. Yeah, Vision TA 2000. Та 2000 дараагийн item Seal Rage. Everyone is coming to the top lane right now. He's got to be very careful. He is 2000 дээр киллний орлого BKB байхгүй учраас үхэх нь баталгаатай эндээс 90 секунд тоолуулаад авсан. And the trap is set. It's literally 5 on top of him. Yep. Absolutely beautiful rotation there from OG. This has just been their Noob team-ийн дараагийн item Hex. Kaya Санжгүй багч ямар муухай харагдд юм бэ? Damage хийхгүй шүү дээ гол нь.
even, you know, the CM mana aura and everything too, like everyone is either full health or has mana to always be have presence on the map. I think it's causing Quest just too many. 30 секундын дараа бол төрх нь баталгаатай юм байна. And everybody's just always healthy to be able to fight constantly. And yeah, they look very good. Рог авснаар өвчи хаа юу гэсүүд нэлээд хэцүүдх юм байна да. BKB and a shield rune. He's pretty safe for the moment. As long as he has that BKB available. Shield rune-тэй байгаа юм байна. So it's kind of his Бонус баг 1000 цэс авах боломжтой. Power Trade strength дээр тавьж агаад. saving grace for them is the fact that this is Дараа 5 секунд. they are wasting a lot of time on OG. Yeah, they should be able to get it though. Manta's already popped up. It'll spawn in a second. Should be able to Дараа төрсөн. actually moving away as it respawns. Юрагигэвд мантага үлдээчихсэн байсан болохоор раа төрсөн мэдээллийг аваад одоо Рашан орох хаа. 1 minute. They should have the Хостын зүгээс контест байх боломжгүй. get back there quick enough. Yeah, they do. Темплар төрөхөд 10 секунд. Should have more. Одоо Рашаныг бол өвчгийг хаах нь баталгаатай болж байгаа юм байна. Юрагигийн дараагийн айтем Assault Kiras. Бас Темпларын үед Space айтемнуудын нэг. It's still, yeah. I'm struggling to see how the Templar assassin. 3 хэлбэрттэй нэмээд Assault авчих юм бол за гуниглан да. Just get hit Ганц damage dealer нь угаасаа in an open field. TA байгаад байна. Quest-ийн зүгээс. Майлик хүн алдаг билдер биш. Really clean up anybody. Ерөнхийдөө танкердаг билдер тоглосон. Bitmail BKB гээд. To start the fight totally different. Нүүпийн хувьд бол damage-гүй. Every BKB Kaya байхгүй учраас for it, and хүн соло гэлтгэхэд тун хэцүү. maybe you've got to like readdress. Тиймээс та 2000-ыг кайталж яхад But again, he- хожин гэдгээ мэдээд байна да. Glimmer Cape is Coddle sitting on almost 2500 HP. Yeah, he is absurdly tanky. He's higher level than DM too at this point. He's actually okay. I was gonna say almost tankier than DM. It's pretty close, but Yeah. Yeah. Yeah, DM It's- also tough. super tanky. It's tough to Yagat adjust the sa'yo, backline. that na. Malik, you know, having such a rough game this time around in the Primal Beast caused quite a bit of issues. Zoji back to bottom with a fresh Aegis and a soon fresh AC, I believe, on your Хай граунд өгсөн зохиод байгаа. To just cripple TA's potential. Одоо Quest-ийн зүгээс юу хийх юм болоо? Super close, just about 400 gold away. And DM just being super annoying with these plague wards, just trying to just drop them deep into the base for some vision. Омаред Plasma Field авц 2 скиллээ линк таагэр хэд гарч байгаа. They don't actually Голын have T2 байгаа учраас голын бракийг авах боломжгүй. just one lane of barracks, as they have to address their way. Quest-ийн хувьд 2 лэнэ маш сайн бүшлсэн байна. Obviously, rough losing the barracks, but I don't think they're too upset. They played the eco game instead, right? Yeah. You see the net worth actually changed like what, about 2,000 or maybe 1.1k. DM. They're looking for Seb as well. Quest яг 9 пандагийн сайжруулсан хөлбөр шиг яаж ч магадгүй гинэ. Hard to use. За үнэ. Venom, the CM's back on the other side of the map, and Seb is Бариад авчиж байгаа юм байна тэнцээ DM. the time he does. А энэ ямар балаа юм бэ? Chases here. Юм үзүүл. They've got the detection gem on BZM, so it's a costly set of kills. Да. Kaori TP's out. You actually only lose TA 2000 for 3. Бро Extreme Spirit гал гарах гад байна да шилжүүлэх үг нэ. Энийг досгоч гэж бодож байна. They set the trap. I think it was That like, is- Энд чи comeback хийгээд энэ Quest-ийнхаа. nice. Yeah, double melds plus the enchanted quiver. Doesn't get the halberd off fast enough. I love just the Яг хоо Паки Hexen дээрээс нэг бодлын Yeah, just prevent those. Юрагийг нэм Бизмиг шууд дуусгах боломжтой. It's a huge gold swing, I think overall. Yeah. They need it. Зөрүүлээд Бизмийн хувьд Hex авсан яг адилхан бодолтой явж байгаа. Hey, smart moves. Нүүбийг шууд алчихгээд. Like, hey, we're gonna defend our racks. They end up getting something. Хоёр талаас Hex гарах юм бол хэн төрүүлж хөдөлсөн нь ер нь бол Not the gem, though, right? I believe. ялах бах. That's easy. Probably need to get this thing. There's a hex now done on your BZM storm. Yeah, he continues to just be big problem. I mean, him and Yuragi, they're having pretty flawless games. 12-2 and 8 on one, and then 12-2 and 16 on the other. Jeez. DM is the sacrificial lamb, you know, 1-5. Омарын дараагийн айтем Aeon Disc-ээр нь авах болцсон юм байна. Аркан бүцээс салгаад. Омарыг барьж авсан. Frostbite-н дээрээс Does have a glimmer арах юм байхгүй. with BZM here. Glimmer Cape TP out-н дээрээс Hex орж ирээд зогсоож байгаа юм байна. With a couple auto attacks, they find themselves 50 секунд buyback байгаа. Гэхдээ buyback хийх шаардлагагүй. strong in these fights. Роо байхгүй. Хаалганд суугаад хөө нэгэндээ өвжигийнхаа. Тэрэн дээр хаа. Тэгэхгүй бол өвжигийн лэнүүд дандаа бүшлэгдээд байна. Tower-ийнхаа тал руугаа. They're playing to catch Noob. They're seeing the way that Quest is playing around the map. Quest is literally just cutting waves. They're not Хожиж байгаа баг мөртлөө лэн нь дандаа Tombstone. Quest-ийн лэнүүд дандаа урд яваад байна. He actually dropped that one to kill that creep wave also. So they're doing anything. За Noob-ийн Hex бол гарчгаж. Доор shield руу. Item timings. Noob now has a hex.
I was gonna say, how do you feel about this Hex? Very good. I mean, you need extra disable for the storm. X. I feel like that's really nice actually. Because then TA2000, if he's Хүрүүлж ханаацсан л ялах нь. Одоо 40 минутны 10k бол нэх ялгаагүй нэтворт. That's a good one. Аль дайнаа зөв хийсэн л ер нь ялна. Right. They will finally get a Одоо Юрагийн Кираста учраас тааврыг бол асуудалгүй дэмэжлээд эхэлж байна одоо. Өвчигийн нэг сул тал обжектив дээр дэмэж сул байсан. stop them from just trying to split off. Юрагийн тэрийг айтемаараа нөхөд байна. Waves, I believe, coming in, so they have some good amount of time to build the Яг нэг удаадаг гилиф дарсан. on his Aegis. Like Yuragi wants to put this to use. 5 минут гилиф болж байгаа юм байна квестийнхаа. Байлтах уу энэ ингээд зөхиод байвал зогсохгүй штэ. Хойноос нь таслах гэж байгаа юм байна. spell prism picked up on Байлик. the last few moments, so more and more blasts as well. Тэгээ хойдлын таслаад энэ уртлын крипийг авахгүй бол хэцүү. Одоо нөө би уртлын крипийг авсан. За хойдлын мэдээж маалыг тасалж байгаа. Гэхдээ Хаура denial-аад авсан. 2000. Backdoor protection орох болоогүй. They only have 2 creep waves and BC. Өвжигийнхэн гарч байгаа юм. Майлих дээр алах орлого Хекстэд авсан тэнцээ зөхиод байгаа. Electric Vortex их боломжтой. Энэ ч бас Really matters all that much. BKB TP-од байгаа билүү Майлик? The team from Quest, they're gonna smoke towards their BCM-д маанаас томоотой. За Link Dagger хийж гараад Malik actually surviving. Майлик амьдрах юм бол маш клач тоглолт боллоо эндээс. The rest of OG Урдаас нь Тайгатай таарсан Frostbite-н дээрээс still got the BKB though. BKB байгаа. Aegis expired. BKB-гээ дарахгүй байна. Юрагийн ирсэн Хекстүүлээд авсан чи Tag of the disarm is there. He still has a Майлик BKB дараад гарч ирээд шууд Хэлберт хийгээд Onslaught-н дээрээс цаашаа гарсан. Та 2000 Юрагийг зөхиод байгаа. Нэг баатрын coil орж ирсэн BKB хийгээд coil-наас л ямар ч асуудалгүй. Майликийг тэнцээ They're gonna lose the undying as well. Noob BCM барьж аваад алж байгаа юм байна. orbs away. Бас 2. Zeb, is he doesn't want to be Майлик зүгээр BKB TP авсан баха. 2000. He has a Итерхи ихэн бодоод ах шиг байна. there. Сэби On the solar bind. Spirit Vessel дараад хөөж байгаа юм Trying байна. to force the BKB at the least. Sealer Edge-тэй байгаа та 2000-д. Ooh, but loses vision. He doesn't have that gem. BCM does. He's out of mana. За алга болсон байсан мэдээг болохоор I quest. They try to go for a fight. яг ч аргагүй гарч байгаа юм байна. Гэхдээ одоо high ground орж цохино. Hex initiation. Майликийн хувьд buyback байгаа. Cover мөн buyback байгаа. Too strong. Тийм учраас 5 эсрэг 5 дайн болох боломжтой. BCM-ийн хувьд backup байхгүй 40 секунд. Satanic Halberd, like without an MK. Юрагийн мөн адил 40 секунд. BKB. Yes. Blink Hex. Юрагийг Hexтэд авсан. Энд Telekinesis. Хоошо та 2000 зөхиод байгаа. Майлик дагарж ороод Onslaught-н дээрээс хоошо Hurricane Pike хийгээд энэ ч бас Юрагийг алах боломжтой. Satanic дараад зөхиод байгаа. Юрагийн lifesteal тун өндөр байна. 2000 is dead on the backside. Та 2000 buyback-гүй 90 секунд тоолосноор GG зарлж байгаа юм байна Quest e-sport-ийнхаа. He will take game number 1. За энэ гейм чи юу болчихлаа? Юу вэ? Comeback-лаад байгаа юм биш үү? 9 Pandas энэ чи давтчихсэн тоглолт шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бэ? Longer drawn out fights, but during this time of the death timers from 9 Panos, Roshan is going to respawn here. Because, yeah, we see he's just a beast. They can't really deal with him until the very end. You have to play some Medusa gaming where you just ignore him. Yeah. It's here. Nice job with the За Kiyotaka оркидлуулаад Dragon Tail-н дээрээс хоошин Telekinesis-гээ шуу алчж байгаа юм байна. Уулын соло Tombstone-гээ Tombstone руу оруулах гэж үтсэн юм байна. Гэхдээ mobility байхгүй учраас Tombstone аврах тийм ч амар биш байдаг. Гэхдээ хоёр талаа ухуулсан байгаа юм байна. Gaming Gladiators-ийн хувьд. Удах тусам Alchemist гэдэг баатар ерөнхийдөө сулраад ирдэг. BB-гүүд зодолдох боломжгүй. П ямар амар зодж байна. Тэпэгүү руу аваад байна яг үндэ. Queen-Ace 2. Дайцыг бол мэдээж Durachi аавна. Miero-гийн хувьд бол бас ажилгүй болцоо харагдаж байна. Үндэ shape shift өмсөх юм шиг байна. Я Wolf Bite гэдэг лөө. Агни минь. Танчс GG ер нь бол хожих гээд байгаа харагдаад байна. За гейтэн суугаад доошо Braxтэй тал руу очсон. Сэлэри асаалт Кирас дэвж байгаа мэн. Владимир асаалт Кирас маш тарган чэн байна. that's a good one. He has the attack speed now. Ace. He is very rich. I guess he could like buy some eggs, purge someone.
I'm still waiting for a block of cheese at some point. That's never coming. Kitake гээд Think about that? No, they probably forgot. бас л таргаа явж байгаа юм. Гэтэ Magic Gamer одоо төдийлөн damage хийхэ болоод ирдэг гейм одох тусам. Invincible. Yeah. For 3 seconds, and you can use it on an Queen ядж яхад нь зоддог болсон юм байна. Нэмээд Beast-ийн аавра, Chain-ийн аавра, Hebete. Яа, бүрхэг харагдаж байна да. 9 Pandas түрүүн Stomp-лчээс харагдаадсан. Шидсэн байна. Гавьяат шидэгчээд угаасаа. Шидэлт сайтай. Шидэхгүй бол дотоо тоглож чаддгүй баг гэж байгаа шүү дээ. За мета дарцсан. Өксөд байгаа. Харин хойно нь split push яваад байна. Тинчээ shape shift дарцсан. Гэр 3-ын tower нь авсан. Miera гэвд BKB байхгүй юм чинь Dragon Tail-эн дээрээс мэдээж өгөх нь. Дорочи агнимтэй мэн тэгснэр бирдээд хэдэн секунд метагийн форм авдаг. Miera дажгүй үлдлээ. Ерөөсөө доор нь очиаг байсан бол зөрүүлж баг 2 талаа алдах байсан. Өөрийнхөө аймаар 2 талынхаа раксыг хамгаалж байна. Buyback байгаа. Ramsey хувьд damage хийхэргүй л харагдаж байна да одоо. Бая адгалах гад фармдаад байгаа юм шиг байна. Network бүр GG тал руугаа эргэжлээ. Ятакагийн дараагийн item Kn1Fe. Гэрэн нанталж жагаад EP-дэд гарч байгаа юм байна. Голын лэнийг тулгцсан байгаа. Голын лэнийг гаргах бол болохгүй. 9 Pandaгийн зүгээс. Эц 2 минут. Мета 60 секунд. Яг мета дараа дээдстэй өсөж болно. Имэд refresher байгаа. Тиймээс дахиад 2 мета 2 BKB дарах боломжтой дурачаагээд. Голын лэнийг бас давхар таслаад байгаа illusion-ээрээ. За одоо энэ дан шийтгэндээ split push гарах боломжгүй. Шаны гадаа байгаа Kiyotaka-гаас өөр алга. Creep нь ирж байгаа. Голын лэнийг Kiyotaka таслаад байгаа. Энэ backdoor гарснаар доотлыг авах нь бол баталгаатай болж байгаа шиг байна. Shift дараад хоошо backline руу нөсөрж гин. Энд чи Sailor-ыг шууд алах боломжтой. Remnant Beast Glimmer Cave-т яваад байгаа. Queen тийч Kiyotaka-г зодоод байна. Kiyotaka-гийн mana team сайнгүй байгаа. Харих боломжтой. Queen форум дарцсан зодоод байгаа. Durachагийн хувьд бол цаандарлаад аварж байгаа харагдаж байна. Стил үхлээ Ace-ийн хувьд. Ицээ бай дараад ирчихсэн юм байна. За Durachаг нэг одоо дааллаа. Queen балраад байгаа. Queen-ийн үед BKB байхгүй. Хайлбарт л болсон. Энд чинь Queen үхэх нь баталгаатай болж байгаа шиг байна. Durachаг ганцаараа үлдсэн. Түүний BKB дарсан, мета дарсан. Зодоод байгаа. Refresh хүртэл дарчихсан юм байна. Durachаг юу чгүй саандардуулаад 3 голд орсон. Зодлоод байгаа. Disarmed болсон байгаа. BKB дахиад саандар дараа зодолцсон. Disarmed болсон байгаад байгаа. Disarmed дууссан. Гэхдээ Miera-г алах боломжтой. Slide of Kn1Fe маш гоё кайтлж байна. Durachаг алж чадахгүй эндээс Ram's overwhelming episode played нэрс унгаачих шиг байна. За Sailor-ийн хувьд TP out-н дээрээс Beast Chain combo-го алдж байгаа харагдаж байна. Kiyotaka гээд. Маш гоё даа. Ер нь сая Tofu-гийн алдаа харагдаж байна. Бие харуулах ёсгүй. Ари 2 support ялангуяа цуг. Хоёлоо Ember-с маш их damage аваад юма хийж чадсангүй. Хай гинэ. Хай. За сүүлийн set of racks-ыг зөхиод байгаа. Rams Kiyotaka-гийн хувьд. Cliff дарсан. За Rams-ыг Wolf Bite хийж байгаа. Энд чинь mega creep болох нь баталгаатай л болж байгаа шүү. Яа, баг эргэжсэн тоглолт. Kn1Fe дээрээс энэ чинь Tofu-г алах боломжтой. Саандарлаад нэмээ сатаник дараа зодгосон боловч бааштуулаад энэ Durachag үхээд buyback үхээд за дууссан баха энэ гейм.
Үнэ аврахж жагаад өөр өгчлээ. Түрүүн бас яг ингэсэн Ace дээр Sander хийж жагаад Ace ч үхээд өөрөө ч эйдсээ алдаад. За шууд Tronх юм байна 9 Pandas. 9 Pandas тэгтээ шийдсэн. Энэ геймийг 20 минутанд орж хараад дуусчлаа гэд гарсан боловч 52 минут зуурж ээж хөжиж байна. Queen-ийн хувьд агнимтай учраас Kn1Fe авдаг. Tronхоо голд орж байгаа зодч гэсэн бодолтой байгаад байх шиг байна. Tronхоо голд ороод зөксөн Queen одоо untouchable болсон. Ace Kn1Fe маш өндөр дэмэж үзүүлээд байгаа. Антараас blast off хийгээд Queen Tronхоо голд зөксөөр л байгаа. Queen-ийг яаж чадахгүй Glimmer Cave дарцсан форумтай зөхөөд байгаа. Балраад энэ яг үндэд Queen buyback байгаа юу? Queen buyback байгаа. Гэтэ Dragon Form байхгүй учраас саяных шиг зодох чадахгүй. Queen-ийн үед buy дараад гарч ирсэн. Ace-ийн чи Kn1Fe гүрийгээд байгаа. Primal руу орж ирээд Kyoto-г дуусгах боломжтой. Ramdas-ийн үед buy дараад ирчихсэн байгаа. Glimmer Cave дээрээс 0 fire ороод Ace амьд байгаад байна. Kn1Fe маш durable. Kyoto-г үхээд buy дараад бууж ирсэн. За Ace-ийг дуусгасан. Ace дахиад buyback байгаа юм байна. За Queen dieback болсон. Энэ чинээс дөрвөн баатар амьд байгаа. Ace буцаад голд нь орсон. Ramdas-ийн үед BKB дарцсан. Ace-ийг зодоод байгаа. За яалтчгүй damage өндөр байна. За Ace dieback болсноор энэ game GG болсон. Ямар зүрхний савлгаатай гейм болж байна. За 9 панданууд харагдаж байна. Хожсон баг. Ramdas. За алдарт Queen, Калахан. За өөр гейм үзье guys. Ич хожигдсон. Түрүү юу үзье гэдэлээ guys. За scene эхлэегүй байгаа юм байна. Extreme Spirit 2 дөнгөж эхэлж байгаа маань. За энийг харжлаа. Тэгжэтэл Kn1Fe ахс ирээд та хэд хүсэн хүлээсэн Kn1Fe ахын кастыг үзэх баха. Second pick гинэ. За pick харъя. Дүү минигма. Энэ void ер нь late game гарах нь баталгаатай л гэж гарч байна да. Stream-ийн stomp-луулчихгүй бол ерөнхийдөө late game орохоор л харагч. Комбонууд амар юм шүү. Шууд global silence-н дээр black hole орж ирнэ. Boomтэй coil-тай. Hopefully that team speak server gets settled for them with the utmost of speed and we get resumed here as soon as possible. Шидэн бүрлдсэн draft л. For Spirit is the draft makes a lot of Spirit-ийн зүгээс ч гэсэн ялгаагүй. Chronos Spear-н дээрээс Ice Blast орж ирээд. You talk about the important for this toss to get. Нилийн үзээтэй тоглолт харагдаж байна да. Draft-ны хувьд алалцах нь. Timbersave-ийн хувьд Blood Secret-с тимч тухтай ленддэггүй. Имэд 4 таскер учраас өвч тухтай ленддэггүй. Түрүүний гейм дээр Ghost бол ерөнхийдөө автуулсан лайканаар Arxird. Энэ гейм яах нь харцгаая. Шинкугийн хувьд 4 enigma юм байна. Айдлонороо denial-аад л. AT маш их хараа самсж байна. Devour аваагүй түүний хувьд. Infernal Blade Scorch дээртэй 1-1 левелтэй авчихсан. Дахиад энэ алаад авлаа. Ghost. Ice Shard-н дээрээс Lotus-а секүрлж байгаа маань Mira-гэвд. Айных гой санаа биш тас. Ice Shard-аараа орох замын таглаж байгаа Lotus авд юм байна. За Blood Right Arcane курсэн дээрээс Snowball Blood Right-наас нэг удаадаа гаргаж чинь доор харин шинкүү дээр First Blood орж ирсэн юм байна. Ятарагийн гарын баатар Faceless Void. Энэ баатар авахаараа ганцаараа гожичдаг. Галзуу нөхөр байгаад байгаа.
is not really working out as you thought it was, or does this lane get better with more experience, Winter? I think it's the time dilation. The Void decided to go time dilation. So Last nice хийж байна шүү. Thumbs up гэнэ. Thanks bro. XG didn't really expect. Миний баг 2 өдөн 3 дахь шахуу каст байгаа даа. I think he was playing really aggressively. He didn't think he would die right in the lane, but then he got time died. Тоглож л явснаас каст хийж авсангүй гэж. Yeah, I feel like that point in time. Бидэртээ ч одоо пав дээр бүгдэнтэй тоглоод бүгдэнтэй хэрэлдээд сайн тахтай сайндаад найзлахтай найзлаад out by something like that, especially with би гэхдээ пав дээр ятарааг л дийлдэг. Би ч өөр офлайн тоглодог байхгүй юу? especially when Enigma was offlane, that you would see Хамгийн хүчтэй carry бол ер нь ятараа шүү. even here at level 3 into the Enigmas. Яг л genius. Reduce their efficiency and reduce the amount of denial. JT-г бол тултал нь хараасалж байна Мипошка гэвд. Мэдээд байна. Doom гэдэг баатар офлайн дээр ерөнхийдөө resource дуудах жоохон дурггүй байдаг гэх юм уу? Мөнгөө цуглуулад item авчаар юмсан санагдаад байдаг. Тэрэн дээр нь дөрөөлөд Мипошка гэв зөвхөн JT-г хараасалж тоглоод байна. Resource авахулах гад. Гэ баатрууд улаанцтай олчхороо крипт ойртоход их хүндрэлтэй болно. Ялангуяа Doom митийн баатрууд last hit авах хэрэгтэй байгаад байдаг, багцтай байгаад байдаг, өгчих гээд байдаг. Айгүй хэцүү хоёрын хооронд юм болно. Маш гоё тоглолт явж байна энэ чи JT. Мипошкагийн зүгээс. Зөвхөн JT-г зөгч байна. Алах боломжтой яг үндэ бааш орвол time walk хийх нү ятро time walk бааш JT нэг зөвхөл үгсэн. Нэг левелтэй айдлаа учраас төдийлөн дэмэж үзүүлж чадахгүй. Startling lane бүтэн сүрж байгаа харагдаж байна. Make it a double here as collapse onto DY, the branch planted and utilized for the kill. Collapse. Тэр collapse DY-ыг алаад авсан. I think I have no idea what I'm talking about when I say actually is supposed to Ghost Eved Flood Rage өмсөж жагаад collapse-ыг яг үндэ алах боломжтой харагдаад байна. Flood Right хийгээд side step хийгээд Flood Right-наас гарч байгаа. Чи thirst орсон байгаа даа. За Ice Shard дээрээс гоё сэвэлсэн Mira. Ихтэй Mira-гийн хувьд маана дууссан. Одоо дахиж skill их боломжгүй. За DY харин голд bottle refill-дэд нэг arcane курсигээд Sentry Ward зоогоос шууд Ward-ыг устгах байгаа маань. За 6-гийн power нь дээрээс мэдээж Mira ирсэн. За доор power нь haste гарч байгаа маань. Тэнчнээс DY-ыг дуусгах боломжтой. Mira-гийн хувьд clarity дарж явж маанагаа дөрвөж жагаад DY-ыг дуусгах байгаа маань. 5-0. Маш цэвэрхэн тоглож байна Spirit-ийн зүгээс. Багаараа маш гоё жигэд алдаагүй тоглож байна. Ятараг явд. Маш тарга явж байна. 6 минутанд power treats-тэй нэмээд 800 голттой. За JT дээр киллний орлого. Kn1Fe Dice Vortex-н дээрээс Coil орж ирээд time walk хийх боломжгүй болсон. Энэ ч ятар өгөх нь ойлгомжтой. Гэсэн чинь snowball-дож save-дэж Coil-наас гаргаад time walk хийгээд TP-сэн Papa skill байхгүй ятар амьд гарч байгаа юм байна. Маш гоё тоглолт Mira-гийн. Өгөх нь бат олчихсан байсан ятар. За Papa ирснийх нэг kill авж байгаа юм байна Мипошка дээр. Ил ярьцаа 7-1. За Void-ыг алсан бол маш том kill болох байсан. Маш гоё save. Mira гэвд. Snowball-оор өнгөрж аваад jungle руу явчихлаа. Хэрвээ pack macro үсэрсэн бол Coil гарч ирэхтэн задраа damage нь ороод алах боломжтой байсан. Range маш гоё мэдэрч байна. I don't want to really rub the salt in the wound right now, but just take a peek right now at net worth and how poorly JT is doing. Let's take a peek. Oh no, I don't like what I'm seeing. I don't think he likes what he's seeing here either. As once again surrounded. Oh my goodness, the damage is immense. Доор JT-г дахиад алж байгаа юм байна. JT-гийн гейм бүр сүржлээ. Starting to bubble up for the side of Team Spirit. We're about to get the phase boots online already for Laral phase boots-ыг corrosion авсан. 8 дээр ерөнхийдөө маш хүчтэй timing. 4 level-тэй. Papa дээр Kn1Fe Ice Shard дээрээс Orb phase shift гэдэг асуудалгүй гарч байгаа юм байна. За дээр Invis руу Laral хувьд авсан. 3 level-тэй Sleight of Fist байгаа юм байна. DY-ыг алах боломжтой энэ чэнэс Laral Searing Chains, Sleight of Fist, за DY өгөх нь баталгаатай болсон. Papa-гийн хувьд л юу ч хийж чадахгүй байгаа даа. Түүний хувьд Mana жоохон дутмаг байгаа болохоор дээдлийн лейн харин Ghost Collapse 2-ын нэг эсрэг нэг
Yes, Blue Seeker асуудалгүй байна. Rapture Blood Right-н дээрээс алах боломжтой. TP байгаа. Гэхдээ Shinku ирж байгааг мэдсэн. Malphite хийх боломжтой. Malphite хийж TP зогсоосон. За эндээс collapse өгөх нь баталгаатай болсон. Маш гоё хөдөлгөөн Shinku гэвд. 9-2 Ghosting game-ийг засж гинэ гэдэг. Extreme хожих ганц зам. За энэс time болгон дээрс JT дээр дахиад алах орлого. Tag team дээр JT-г зодоод байгаа. Bastion дээрээс алж байгаа байна. 9 минутанд Madness дуудаж байгаа харагдаж байна. Ятора гэвд. Одоо Fire тасрахгүй гэсэн үг. Нэмээд хүн алах боломжтой болоод ирнэ. Ятора 6 өрсөн. За энэчнээс Malphite дээрээс Invis рүүндээ их найдсан боловч Coil-дод Cetri зогоод Coil-дод авлаа. За яа Coil тасардаг дээр silence хийж аваад. Олимпик давуу байна. Яг л 50-50 пик байна энэ гейм бол. Black Hole-н дээр контрол байхгүй байгаад байгаа. Хэрвээ одоо Void Mode-ыг Black Hole-дод Globe дараад Black Hole-доход ер нь нэг батрыг батгална гэсэн үг. Тэгэхээр гейм эргэх маш их боломжтой. Нэмээд Doom-тэй. Extreme-ийн зүгээс comeback хийх бүрэн боломжтой тоглолт байгаа. Миний зүгээс бол драфтыг Extreme талдаа л гэж хараад байгаа шүү дээ. Одоохондоо ингэж Stomp-лууд аваад Miraгийн маш гоё тоглолтууд яваад байна. Тэр дээр collapse-ыг сэвэлдэг, голд очиж алдаг, доор очиж Yatorog сэвэлдэг, мэвэлдэг бол бүр галзуу. Яг 10 минутыг Mira бүтэн ганцаараа ирээд байна. Ямар хороо бодоол яваад байна да энэ хүн. Таунтлал. Мапа нээгэл. Chrono дуурайд байна. Chronosphere Ice Blast нэрээс Ghost-ыг дуусгаж байгаа юм байна. За Kill-ийг бол Collapse Chakramдаж авч байгаа юм байна. Miposhka гэвд 6 левелтэй. Маш гоё kill. Stomp л болж хожигдох магадлалтай. Stream-ийнхаа. This is a must. It has to happen, Rishi. He's gonna look to sneak around. Not sure who owns the Watcher. Yatoro. Are they gonna throw the coil blind? They will not. Missed opportunity there. What could have been for the side of Extreme. Sin-Q without the blink dagger, of course, just kind of forced to walk on over very slowly, and Paparazzi unwilling to make that play blind. Is gonna allow Yatoro to escape. Yeah, Paparazzi has to do so much for his team right now. Everybody just needs to get levels. Dotling Tower-ыг нэг шаардлагатай байгаа. When your puck needs to do so much in a game, you're in a whole lot of trouble. DY might just die beneath his tier 3 tower if he's not careful. Look how far back he has to farm a wave. Yeah, he needs to find a way to get level 6. He has to try. I mean, the poor guy does not even have boots. No, he really doesn't. Most of his inventory is consumables here. I mean, he's almost at boots at least. Hold on, Yatoro. He's getting a bit aggressive here. Madness дараа зодоод байгаа. Madness дүүмдүүлсэн байгаад байгаа. Ятора өөхөх боломжтой. За Ятора өөхөх нь баталгаатай болсон. Юу хийж гинэ? За Black Hole орж ирж байгаа маань энэ чанаас Miposhka-г алах боломжтой. Маш олон creep байгаад байгаа. Miposhka өгсөн. Өгөхтэй Ice Blast тэгээд kill авч байгаа маань. Dish best serve ice cold here in the case of Miposhka, as he will be credited with that kill on a Sin-Q. And that was very nicely done by Sin-Q and JT there. Given the severity of the situation, getting a 2-for-2 trade, you got the enemy carry. That is the best thing you can hope for. So that was a very well done move there. That's good trade, Extreme. Right now, Paparazzi is going to DY дүнж готлаа дуудаж байгаа маань. He just got his he has a small Ghost баларцсан яваад байгаа. Miraтай таарсан. Finally, the man has gone. Light of Fist, Searing Chain хийгээгүй. Алах бодол байсангүй. Darlevd. Chinku Black Hole байхгүй. Blink Dagger 500 gold. Ghost is closing in on his Maelstrom. Аагийн шард гэд хэцүү юм байна бас гинэ. Тий, аагийн шард бас айгүй юу болцсон. Kn1Fe дээр. Rapture зангаад байгаа.
Ghost гэхдээ угаасаа дутуу баатартай бол бүр давтуулаад илүү баатартай байсан ч барахгүй байна. Яалтчгүй чадварын зүрээ явах шиг байна. Чадварын зүрх. За энэ чинь Global Silence-н дээрс Remnant-лад орцсон байгаа Ларлийн хувьд Ice Blast-тай байгаа учраас damage үзүүлэхэд алах боломжтой. Тинчнээс үхэх нь үү? Ghost-ийн хувьд үхсэн, Ice Blast-ийн сүүлийн тикэн дээр үхсэн. Тинчнээс харин Ларлыг coilдж аваад алчиж байгаа юм байна. Papaгийн хувьд маш том kill авмслаа. 11 level хүрээд авлаа. Папаг шууд өсгөхт нь алах гэсэн орлогон дээрээс Illusory Orb face shift-н дээрээс асуудалгүй гарч байгаа юм байна. Ятора Mistrom дуудаж байгаа юм байна. Yeah, they got kind of lucky because Lara missed initial slight chains. Otherwise the bird Бас нэг айдлан явуулсан Wisdom Round-ыг аялах ч байна. Шинкугийн хувьд. the puck will not have arrived on time to get a counter kill. Хийдгээ дахыг сэрэх үү? Picks up a DD rune as Maelstrom just delivered to him, so he can actually Хараг solve, сэрэх нүг үү? any of the calls. I feel like the puck JT-гийн дараагийн item Pipe of Insight avж байгаа юм байна. them in the lane. They're just gonna Pipe нэлээд ажгүй юм байна. Amber Magic Magic Task бараг Magic-тай орно. За энэ чинээс Mira дээр алах орлого Drum of Endurance-тэй Snowball хийж байгаа. Удаан зуураатай л үхий гэж юм. За нэг гүшгэлж аваад өгсөн. Килийг Papa авснаар Papa-гийн гейм нэлээд засагдаад байна. Үүний Bounty руу гараад ирлээ. Trusty Shovel-наас. he just got his boots, he just got his level 6. Энэ гейм дуусаад сэрээе гинэ. Окей, тэгээд. Та хэд хүсэн хүлээсэн кастаар хүнээ үзсэн дээр хаа. Бол мань бүтэхгүй байна. Яг үнэ хэлэхэд. Don't worry, Richie. His job is to click R. He does not need the network. He is fine. Okay, fine, sure, you know. Даагар авах гэж байгаа юм байна. Дараагийн айт. Тийм ээ тийм. Даагар ер нь зөв шиг би одоо хүнийг дүгндэг. Яг даагар авчвал Chronos Spear-нээс гарах боломжтой болчдөг пак. And for Team Spirit, Shift-н дээрээсээ шууд харж байгаа зүг рүүгээ даагартаад тэр утгаараа Signs of life now from Extreme. They have their ultis yet again, and they have a blink dagger. энэ вебиг авснаар дааграа дуудаж байгаа юм болоо. Fight time for them. Шинкугийн хувьд бас даагар, блинк даагар бэлэн болсон түүний хувьд Black Hole байгаад байгаа. saving grace so far. Extreme-ийн юм хийх гээд байх шиг байна. Юм хийх гээд төлөвлөөд байх шиг байна. Keeping like Юм хийхэд бол эхлээд лэнүүдээ гарах хэвээр. considering the whole situation that his team is in. Айдланер фармд чинь Mira өгсөн. За Mira хараад авсан. За даагартаа гарсан. Шинкугийн даагрын мэдээллийг бол авсан Spirit-ийн. Одоо тиймээс болгоомжтой үзнэ. Yeah, I mean, once he gets his BKB, the only thing that he needs to worry about is Chrono, you know, and I feel like it's quite unlikely that the Chrono is going to land on the Enigma with Blink. So whenever the Void goes in, you Chrono somebody else, like the Birdseeker or the Doom, you know, you're going to have to worry about Blink BKB Black Hole coming in, you know. So I think Extreme has so far stabilized the last couple of minutes of the game. Yeah, getting themselves into a position where they can start to make some plays with this Blink on Enigma. But they have to make the ultis count, right? Otherwise, there's just no way back in with them for them. When they are right underneath an observer ward as well, this might be a pretty punishing fight here if they don't get the engagement right. JT has pipe, so he's pretty. JT-гийн pipe бол бос. Is Тийм collapse байна. the hero you want to make the jump on right now? I have my doubts about that. Байлт гал хараад байна. JT бол бейтлээд байгаа юм чи. JT рүү орох юм бол баалган Spirit-ийн Ice Blast дээрээс ороод Black Hole 2 баатар дээр маш гоё Black Hole Global Silence орсон байгаа нэмээд. За энэ ч Papa-гийн double kill нэмээд Collapse-ийг хөөх боломжтой. Collapse Lotus Orb Timberchain дээрээс асуудалгүй гараад явж байгаа маань. Lotus Orb-тай амьдралаа. Bait өмгчлээ. За яалтчгүй бейтлээ зогсоод байсан. За хүсэн хүлээсэн дайн Extreme энэ талаас боллоо. Тип яах нь гэд муухай зэрэлээд үзэж байна даа гинэ. Авчих واخ уу бро. But considering the situation, so if you're actually you feel like we're behind 3-4k, so any kill we get is great, you know, for us, you know. But you wish Lars-ийн үед BKB фаримдаад байгаа. Гол Global Silence Dream Coil-наас гарах чадахгүй. Laurel is a bit too hard of a catch for them. I mean, it does buy a little bit of time, right? Extreme Gaming able to at least expand their Шууд руу орох сонголтыг хийж байгаа юм байна. Yeah, Spirit Tag team дээрээс асуудалгүй авнаа энэ хоёр. Имэд Drum of Endurance-тэй байна. downtime. I think it's the month after TI where nothing happens in Dota.
Роо орж байгаа таамаг үнэхээр байхгүй. Яг тэгвэл голд Мипошка харагдаад байгаа. No, disagree because the day after TI ends, all the roster swaps are happening. Those were the hours. За Эйдсиг бол баг You know, дарал авах юм болоо. from who's always switching teams? From all the C players, right? They all look around the party. They're gonna see who's in which region. Black Hole дээр 2 жижигэ өгж ийн гинэ. Дараагийн дайн дээр нь бороо экстремийнхэн доожлолгүй яах вэ? Black Hole-г учраас хил бүхэн чухал ер нь бол It's me, puppy. It's me. And right now, Lau, he's thinking about finishing his BKB. He needs another 800, 900 goal also, so he can actually break away from the silence from the pub in the global. том өлтнийхаа кулдаун дээр байлдахгүй штэ guys. It'll be easy food in the team fights. Том өлтнийхаа кулдаун дээр доожлоо штэ. Юуны тулд пактай байлээ. Энигматай байлээ. Дэний тултлан таслахад заавал айл байлдыг эзний зургаар байлдах шаардлага байхгүй штэ. Өөрсөндөө тухтай үедээ л байлдана. Яг хуу саяны Black Hole Global байхгүй гэдэг юм дээр Spirit-ийнхаа роо ороод авлаа. For quite some time, really. Wow, I actually didn't scout that. That's always the dream item for you to get, to be honest, as an AA. Би бол экстремийг баларж байгаа гэж харахгүй л юм. Нэтворкны зүрх 4K байсан. Одоо дүнгэж 1K болж шүү дээ. Бариад байна гэдэг чинь сайн байхгүй юу? За мэдхгүй. Миний философонд бол 2 хүн алах нь бол сайн л ээдээ. Заримынханд нь бол хүн алах эсвэл юм шиг. Yeah, I mean, you're absolutely spot on. AA always BKB 200 галт. Because you need the levels give you a lot of things. You're very scary late game and you get all your shot. I think the shot is actually very, very nice on AA. Мипошка бүр майд авцсан яваад байгаа юм байна. Зөв левел хэрэгтэй. Уусаа Chronosphere дээр өндөр левелтэй Ice Blast авах юм бол хилээ дуусгах магадлал улам ихсэн. So he can look to be a little bit more consistent now on landing these dooms on the important targets. I think his issue is Mira is getting doomed. yes, he is. First victim of the blink dagger snaps the coil. Dream Coil-ын дээрээс Мираг алаад авсан. Okay, I mean some serious signs of life now from Extreme Gaming. As they're starting to really make. Тэрэн дээрээс шууд smoke-соод ятарыг явд Chronosphere байгаад байгаа. Collapse dot хийлэн тарагдж байгаа. Pretty good moves out from him. Collapse-ыг алахад өвхтэй болчих. Өндөр дээр ancient гаргачлаа. Тэр их нь бол Collapse чакрамдад авч байгаа маань. Good question. Ятар бас Smoke-лсан Chronosphere ашиглаж гад хөөгöd байгаа. It aggroed Collapse, that's for sure. Collapse focused on killing that. Hold on, Yatoro. Oh no, Ghost. He's gonna try and hide away in these streets. Look for the TP out. Can Yatoro sniff him out in time? The Chrono's ready, but he time walked away. Was not able to find him in time. That was close. Ghost at least able to sniff this one out and get away in the nick of time. Yeah, and Shinkyu is doing a very good job. Cutting the way, he's getting farm. He's taking farm where nobody else can take. So he's not exactly farming away gold from, say, his Bloodseeker, his Park Doom. He's taking farm in a very, very dangerous position. And he's almost there, you know. His BKB is almost online. Give it another 2 minutes, 3 minutes, he's gonna have it. Oh, they're scanning him out. Oh no. I mean, he is dead. This is space. Shinkyu-гийн Blink Dagger-ыг TP out-ын дээрээс асуудалгүй гарчиж байгаа маань. Yeah, but he knew there was a pocket of trees there. Well played to him. Absolutely space created. And I have to say, the way that Extreme Gaming have been playing the map, in particular Paparazzi, he kind of knows that the only hero that really presents a threat to him, Aegis or not, is Yatoro. Aegis ашиглагдахгүй байгаад байна. Chronosphere ашиглагдахгүй байгаад байна. Extreme-ийнх маш гоё доож хийж байна. Өлтөө ашиглаад доожлол ингээ kill аваад хомбоод байна ерөнхийдөө Spirit-ийнхыг. За эцсийн сонголт барилга зодох дээр үлдчих яах шиг байна да баг Spirit-ийнхаа хөөгөөд үүсэхгүй мэн идэ мэдээд. Was it like the overall last pick, right? So I believe it was, yeah, 24th. They didn't really have any. Maybe 23rd. Yeah, they didn't really have any good solution towards the hero. He had a pretty rough laning phase, a little bit slower, but after that, the hero just excels. You know, he's been getting. Кая санжтай. With his call. Пакыг одоо алах ганц зам нь ерөнхийдөө Chronosphere л яагаад байна. Chronosphere-н дээр shift-лчих юм бол бас хэцүү.
right now his team Spirit хэцүүдэд байна да. За Gate-н суугаад 4-5 lead after the laning phase and Шинкугийн BKB гарах юм бол бүр хэцүүд нь. Faceless Void-ыг зөвөр л solo Black Hole-ийг л алчна. Yeah, everything's perfectly been neutralized. I mean, Snowball-дож Black Hole-ноос Snowball-дож аврах тун хэцүү байдаг. Яг has nearly well, first of all, he's kept up with the зөв диагоналд нь яг замд нь авч ороод яахгүй бол хажууд нь даагардаж болдгоо Black Hole руу өөр яваад орчдөг болохоор So he's keeping up with the Midas farm. Of the hero. нарийн мэдрэмж шаардна да. let's be real, Richie. Enigma has an inbuilt Midas. Yeah, look. Эсвэл Void-ыг яг үндэ дүүмдөж жалсан болж харагдчих. Void-ыг алчхад л damage гарахаа байчин Spirit-ийн зүгээс. Smoke-лцсан яваад байгаа 5 батрын smoke. Papa lane дарагдчих байгаа юм байна. Дэнэ гарахгүй бол smoke хөдөлгөөн ерөнхийдөө мэдгчиж гээд идэх талтай. You have Пинглээд байгаа энэ Spirit-ийн can't зүгээс. resist the temptation. Yeah, every now and then you have to indulge one of the true sight memes. Smoke-н дээрээс гурвалжангаа эзлээд авч байгаа юм. За доотлын лейнийг гаргаснаар I'll tell you. ерөнхийдөө Spirit-ийн хаанагааг мэдж байгаа. Одоо extreme. Before my game starts, I have to Зөрүүлээд my- гурвалжин дээрээс smoke лигээд пинглээд ах шиг I байна. don't fall asleep or get tired in the games. Wait. Is this like JT what you do gave. now, or is this what you did? Доош back when you attack гэдэг. Damn it. Why do you have? Okay, I guess. Пошкаро ирж гин да. I don't think it worked for you. Kill голохгүй одоо 25 минутанд kill бухимжвал I was feeling sleepy. Because you were feeling sleepy. I was drunk. And Пошка харин холоос Ice Vortex хийгээд What? лейнээ аваад байна. Damage-тэй болчихсон болохоор Okay, I have no харагдахгүй. idea. splash. DY-тэй таарах боломжтой. За энэчнээс харин Пошка өөрөө урагшлснаар JT-д баригдаад өгөх нь тодорхой болчихлоо. Ядаж Медасаа дараад өгөх нь гэсэн чинь Down two. чадсангүй. You were splashing too much soapy water in your face, and you couldn't really see. Never mind, I won't go there. That's too cruel. That's too personal of an attack, Winter. I wouldn't do that to you. I will never ever take you out to Bakute ever again. I You know swear. what? That's fine, Winter, because every time we try and go, the damn place is closed anyway. What's the point? Dude, we managed to go there once, right? I think one time it was open. One time, yeah. After Just your one stolen time. thing. After like 5 times of going. Good times. Good times. Well, we'll see if we ever do get to do that again. And maybe we'll have to take JT and Ghost along with us because the way that they've performed in this game, I mean, Ghost still very much on the recovery train, but JT, proper recovered now after a brutal start. Winter, he was 0-5 at one point. Now he's got a blink dagger, he's got that pipe of insight. The Midas Gold has paid off. Ghost-ийн farm тимд сайн биш яваад байна. JT Octarine авцсан. He's kept his head down and kept fighting there. Network-ыг бол улам сайн хийн. Kept farming. Yeah, okay, sure. I mean, fighting figuratively, and now fighting quite literally, as he is not afraid. Ятаар харин BKB-г авчихсан юм байна. Fighting the neutral creeps for gold. Одоо нэлээд амьдрах боломжтой болоод ирнэ. Black Hole дуусан ч гэсэн. Team spirit. Absolutely. I mean, let's talk about the late game. It goes to late game. Okay. You have Chronosphere. You have Ice Blast. So that's still pretty terrifying. But on the other side of extreme gaming, you have the black hole and the global. Chrono байгаа Ice Blast байгаа. Тэгээд Doom-тэй, Oil-тэй, Black Hole-тэй ер нь late гарвал дийлэхгүй. They need Ah. to land very good. Spirit-ийн. And they're gonna need a lot of defensive item to deal with the global. Well, you'll probably have. Арал бүжгэлж болно бас нэг талаараа. Let's be fair. You'll have two chronos. Орол Enigma-гийн pickup глобын даруулаад амьд гараад ирэх юм бол тэгэл баларна шүү дээ экстремийнхан. I mean, if it goes really late. Ларл угаасаа бүжгэлэх гээд даагар авсан юм шиг байна. Айтем нь. Инк даагартай яваад байна. The first time this game really positioning themselves quite aggressively, but Roche is up another time here. Team Spirit Knife ах унтж байгаа. down. They'll gladly take a tier 2 tower trade in exchange for this. Бодохгүй сэрээч. I mean, I guess it's hard to argue against, Enigma BKB. Tiger ихч биш ээ. As well as a global. Game out зөө нөө. Doom AoE. Maybe even a blood нэг figure here at some stage with the blood mist. Утлаа үн дотоо тоглодог. I mean, that's certainly very convincing. It's more of a Knife ах бүр яг л 36 цаг нойрог авчихсан. now, especially with the second Aegis Winter. I don't Cast think хийгээд Zoro is gonna mind юм үзүүлээд хүмүүст black hole if тэгээд жоохон унтчихна. on a second life, pop his BKB. Тэр оронд нь би суугаал. Yeah, he has mentor as well. So he Cast ихгээл оролцож байхгүй хөрхий зайлвал. or the puck silence for that matter. I mean, he's really powerful right now. And Lara as well. He has a blink. Тэг Papag яач? Papag-ийн хувьд нэмээд Ion Disc авсан юм байна. Одоо Chronos билдүүлсэн ч өгөхгүй маань. Тийм учраас
Тултал лэнд тасалж байна. За Мерагийн хувьд доор буусан. Стил аюул мэдрэхгүй Папа. Эс шифтэн дээрээс блинк дагер их боломжтой. Коллапс төгөөд байгаа. Өшөглөөд Ion Disc задлцсан. За гайгүй юм байна. За глобын даруулаад авлаа. Гол Яторог алж исэн юм байна. Глоб. Одоо BKB байхгүй байгаа юм байна. Дүүмдэх боломжтой гэсэн чинь Lotus Orb өгчлөө. Энэчнээс JT живэд өөр өгтлөө. Ghost энэчнээс балраад байна. Ghost өгөх боломжтой. Энэчнээс Mira ирээд өшөглөөд Ghost-ыг дуусгаж байгаа юм байна. Nice Lotus Orb by Collapse. BKB байсан юм байна. Дарчлаа гэж ирсэн чинь. The Ghost 45 секунд тоололцсон. Buyback байхгүй. JT-ийн хувьд buyback байгаа. Гэхдээ 20 секунд учраас buyback-а дарахгүй. Ятор BKB байхгүй. Resource team сайн биш. Хаа өсөх юм болоо да эндээс. За нэг удаа Glyph дараад авч явах шиг байна. Дага гарсан дээр хаа. Yep, searing chains, cold feet, time dilation. yeah, time dilation is a big one actually. But is it better than getting the stun from the centaur this game? I'm not sure. In that instance, certainly not. I mean, he's going to be going for the BKB, so I imagine it's not too much longer that he's going to be holding on to the Purge creep for now. The poor Satyr camp finished off only by abilities and items. They didn't even bother auto-attacking them. BKB nearly completed. It's actually Extreme Gaming. They were going to smoke up. Spirit going to smoke as well. Without black hole? Extreme smokeсан. Дүүн байгаа. Энэчнээс Collapse-ыг Lotus Orb дараад амжчихлаа. Яторыг хувьд time dilation Шинко BKB дарсан. Гэхдээ Black Hole байхгүй. TP Otten дээрээс гарч байгаа маань. Дүүмдүүлч гэсэн яв. Дүүмийг дүүмдч гэсэн ямар муухай харагддаг юм бэ. JT-г алсан. За Mero Dagger өшгөлтөн дээрээс face shift дараад гарч байгаа маань. За энэ геймч баларсан баха. Энэ Ghost ер нь суг carry юм уу гинэ. Тэ. Хин ч гэнэшин. Ерөнхийдөө сул энд оролцож байгаа хүмүүсээс баг хамгийн сул нь Ghost гэж хэлэх баха би лээ. Хоёр гейм болсонгүй, Баатар илүүч болсонгүй, Баатар дутуу байгаад бүр болоогүй. Энэ үнийг тэгэхээр одоо яг яах ёстой юм бол. Яалтчгүй лэндэл болохгүй л байгаа юм л да. Ghost. They will be respawning now. Black hole coming off cooldown. Global silence at the ready. They want to have a doom for another 30, but there's not even any spirit here. That's what I talked about. Extreme cooldown дээр. За бра буужиг ёо. Тэгтээ ер нь бол Black Hole-гүй smoke. Global silence-гүй Black Hole-гүй smoke-лдаг бол яавч зүг үйлдэл биш үү? Өөртөө очиж байлтчлаа ш скил гүмөртлөө. Just blinking, get a slide off. That's a while ago though. I haven't seen Battle Fury Ember in a long time. Collapse ч нэмээд Kn1Fe юм байна. But in this game, he's actually using the poke and prod method very well with the blink. Ooh, Collapse. Catching a glimpse there. Paparazzi, I guess Paparazzi catching a glimpse of him. Both teams. Collapse л одоо ямар ч аюул мэдрэхгүй яа тийм. За одоо Black Hole-тэй. Энэчнээс таарад даагра хоошоо хийцэн 15 секунд одоо шинхүү юу хийж чадахгүй. Он Папаг бариад авсан. Түүний хувьд Ion Disc байхгүй нэс өгөх нь баг ойлгомжтой болж байгаа юм бол Ice Blast-д орсон байгаа. За Papa унсан. Гэхдээ buyback байгаа түүний хувьд. DY өөр дээрээ force stuff хийгээд Hex авчихсан юм байна. Miposhka-гийн хувьд. Might-стай байсан Баатар. Ghost юу хийж ийна? Raptured жин Collapse-ыг. За Shinku BKB дараад яа. За Shinku buy дарцаа Kronos бирэн дээрээс Ghost-ыг алсан. Shinku buy дараад Black Hole байгаа. Гэхдээ BKB байхгүй. За дууссан маха энэ гейм.
Амар тимбэр яваад байгаа юм байна гинэ. Харин тийм ээ, коллапс бүр утга алдруулж байна. Энэ цуврал дээр. Мира коллапс 2. And he has no BKB. What can he do? He doesn't have BKB. He's got a black hole. There's not a lot of spells at the ready for Team Spirit, but it sure has a lot of damage. So if you don't catch everyone, what can you really do here? JT has no. 2 гейм яг л бараг хоёлаа л очичлаа. I don't know about this one, Winter. This is at least. Яг ихтэй боломж байгаа бас. If not more. Яг дуусчааг байна. Respawning in 10, Ghost as well, respawning in 25, but want to have a BKB for a further 20 seconds. Хоёр талаа алдж байгаа 25 канитурт. I just don't see a way for Extreme to contest this. 24K is the net worth lead right now in favor of Team Spirit, who will choose to play things very patiently, very conservatively. Will back off and avoid letting Extreme Gaming back into the game by any means. Yeah, they're respecting the BKB black hole. I think that's a reasonable option there by Team Spirit. You don't really want to risk anything, throw the game away. You still have Kono on cooldown, so there's no point in making a risky play. Just back off, continue to farm, finish the remaining items. Timber's gonna have a BKB next. It's a little bit wild to see the highs and lows that Extreme Gaming have displayed this game, this right? game has been so topsy-turvy, you know, like you never. Өөр гейм харах юм уу дөө гэнэ. Бараг One moment you see. бат шиг ахыг сэрэд юм уу дөө. Эний кастинг ч гэж баг. Wasn't sure if he was going to go for it. You were mentioning the Falcon Blade to tank up. Quest өвчи иймэрхүү явж байгаа юм байна. Би юу болж? He is quite the menace now. Анч түрүүний гейм байна. И 11 ороод ар. 9 pandas GG2 дөнгөж эхэлж байгаа юм байна. A couple more items, maybe 2 levels in ransack or the second meepo to then really start playing more aggressively in that lane. За энийг хэлт харж байгаад энэ үнийг сэрэй да. Дахиад энийг мав байна. 9 pandas. Оо, Нага Мипо 2 нэг багт байна гэж юу? Эмбер нь тэгээд юу юм? Эйс бол ерөнхийдөө Мипо тоглолдог. Хамгийн анх Secret-д байхдаа Мипо тоглолдог байсан. Queen mid Ember. Offlane Мипо байна. Вау, classic. Алах боломжтой. Slide of Fist dodge явах гээд энэ stoplсан орлогон дээр nice Queen-ийн mechanic skill ингээд дийлддэг юм аа. Dash off-н дээрээс Tofu алах боломжтой. За Kiyotaka унсан. Утгыг амраа зүгээр л дажгүй байна ш. За баярлаа. Nice TP from Tofu as well, as now Queen is going to get themselves both of the water runes, so this is going to make the next move even easier. So very nicely done from them. Rachu with a little bit of pressure. But to be fair, they touched on it before as well. This is just a very free lane for the Rachu. So we're going to see Celery move out pretty soon. Ол дуулна SF Ember match-up SF илүү байдаг. Тэ Queen аргалаад яваад байна. Доор Дурача дээр illusion байхгүй энэс мальтигтэнд орцсон. Өөх нь бараг ойлгомжтой болоо. Сүүлийн тик мальтигтэн дээр амьдрах уу? Амьдрахгүй мэнаа. Рамзс Соло бүр каска аваагүй явж байгаа юм байна. Мальтигта 2 аваад хийлэнийг авчихсан. За хийлинг варт энэ хоёр чи би нэг нөхөд. Offlane Мипо их сонирхолтой пик санагдаж байна. Адилхан билдээр тоглох бах Rod of Fate-сэн дээр Agnim аваад Mega Мипо болоод тоглох бах гэж бодож байна. Ace гэдэг тоглогчийг ер нь анх Secret-д байхаас мэднэ. Гол тарин commit гарч энэ чи Slide of Fist Requiem stoplж байгаа дээр Remnant-лаад гарсан. Хоёр талаасаа тултал нь стоплж чинь яг л mind game явж байна. Raid stoplол, ulti stoplол тэнцээ фистэрэ дожлох уу яах вэ? Гал гарсан дүүл голын лен дээр болж байна да. Network-ийн хувьд яг адилхан 2300 2300.
Flame guard дараад яг үндэ Queen чинь илүүрхэд эхэлчихэж. Дээрээс нь Tofu Бомбон дээрээс үсрэг боломжтой гэсэн requirement-ад feed-д авсан. Малтихт орчихсон байгаад байгаа. Queen бол гайгүй мэн. Kiyotaka гарч байгаа мэнэ. Антарас явд shield рүүнтэй. Эдлэн дээр Ramdas-ыг алж байгаа мэн. Plate Fury дээрээс хор орж ирээд solo kill явчихлаа Ace явд. Offlane Mipo ажиллаад байна. За guys нэр ах маань ингэж хэлээрэй гэсэн. Facebook-ийнхан лайка дараа share хийгээд YouTube-ийнхан subscribe хийгээрэй гэсэн. EG цожчих юм байна уу гинэ. Яг уу. Энд гэтээ Enigma гэдэг баатрыг харахаар нэг сонио харагдаад юм аа. Гейм эргүүлцдэг баатар болохоор ядж яхад нь Enigma гэдсэн нэг том контрууд нь байхгүй байна. Одоо жишээ нь Silencer, Rubik Trent гэдэр гэл байдаг да. Энэ offlane Mipo гэж нэг эсрэг нэг дийлэхгүй юм ба штэ. Team out мөн үү гинэ. Мөн хоолой ч өвдсөн юм уу гинэ. Итгэхгүй магадгүй. Айгуу л ах шүү ш. Being the usual annoying enchantress that he is in these early stages of the game. This is a hero that, I mean, we do see banned from time to time. I feel like it has some of the highest impact of any support down bottom though. Team out мөн байна уу? Sticky bomb onto Miero. Miero алах боломжтой. Sticky bomb blast off-н дээрээс Black Hole орж ирж байгаа маань. За Song орж ирээд Black Hole-ыг зогсоосон. Энэ чэнэс Miero өгөх нь бол ойлгомжтой. Амьдрах гад байна уу юу? Кэлэмтэй байгаад байгаа учраас чанга байгаад байна. Гол тарин Kiyotaka-г алж байгаа харагдаж байна. Omni slash орж ирж байгаа Kiyotaka гэвэл Renatlаад асуудалгүй гарч байна. За Ramdas-ийн TP фейлдсэн. Гэхдээ дайжгүй Mipo-то зогсож ирсэнс дээр гэж бодож байна. Exactly how they want to push forward, as Ramsey is probably not too happy about TPing mid here, using his Omni Slash for basically nothing. Нөгөөгийн дахиад илчээ та. Лайка дараад share хийгээд. See the replay of the kill onto Kiyotaka. Yeah. They just dove the tower, the typical enchantress type things. Have the creep tank all the tower hits. Donation хий бро хутхын данс руу хийлээ шүү гэнэ. Оо, thanks. За ахаас нэгж байгаа давнаа. Баярлаа. Оо эн чин овоо хүн үзээд байгаа юм шүү яг үнэ. That's actually sad that that's not in the game anymore. That's true. Just for this hero. But definitely more right click oriented. This is why the blink dagger is a little strange. We'll see if he commits or not. You've got the split pressure coming in right now, which is happening a lot more in Tier 1 Dota right now, where you know, really 5-mana tower or 4-man, you just have multiple heroes pressuring like different lanes at the same time, where Ace is very annoying up top. They're bringing 3 heroes here to stop him from that, but in the meantime, you just completely... За голын таврыг Celery Centaur оруулчихсан зодоод байгаа. Kiyotaka not able to come down to this side anyway. No escape mechanism, that's always been the downside of the Shadow Fiend, but I mean, would you say that he has the same kind of comeback mechanic? Голын тавр унсан. Дээр double damage рүүнийг олоод авчихсан байгаа даа. Yeah, I mean he still comes back very well into the game, and luckily for him, he has a lot of heroes that help enable him in the mid game. As Rams is taking a lot of pressure. Yep. Dust off-н дээрээс Ramdas за арайч өгчихгүй баха. But Quinn wants to finish the job. He wants to kill Ramses, but might have to settle for solo. Or neither. Yeah, doesn't have mana to follow it up any further. So solo has come in several times. Oh, he got him! Did get him in the end. Sneaky Quinn with his DD rune comes back in as Ace instead of Atos. My goodness, a 10-minute Atos. Now going to try to work into the Mega Meepo. That's right, of course. Facebook-ийн share YouTube дээр лайк хийгээрэй гэсэн шүү. А тий, Facebook-ийн share YouTube дээр лайк шүү. Би андуурчлаа.
хаана болж байгаа тэмцээн юм бэ гинэ. Riyadh Masters гээд бараг л 2 дахь TI гэж хүмүүс яриад байгаа. 15 сая долларын шагналын сантай тэмцээн болж байгаа. Quinn now level 9, and if you compare that to Kiyotaka, actually also level 9, so he's actually done a decent job of catching up in terms of the levels. And in fact, he's more farmed than Quinn. That's actually really surprising. I just looked away for a couple minutes, but he's definitely come back. Yeah, SF does farm very well, but for the game and how they want to play, it's not looking too Ramsey-ийн амьдралч тун хүндхэн харагдаж байна да. dealing with it. And he did actually end up going for a blink dagger. I want to see how Kiyotaka's going to end up using this one. Бүрийн авах тун хол байна. Just to farm faster, you know, blinking from camp to camp. Get those raises out. I mean, like, what's the combo? You can always, of course, look for some black hole or some malefice into that, but Yeah, I mean, the black hole, until you get BKB, it's going to be hard because there's always a song. you don't have the longest stuns to like really catch Quinn off guard in the game. Like no one's really Бүрийн авсан ч хэцүү л байна да. Фармдах газар тун ховор болоод ирнэ. dodge these gangs, but I thought what 9Panos want to play for in this game is like this mid game. You get strong, you buff up your SF, you have all these auras, but looks like they're going to take a slightly different approach. It is quite a good beat. Kiyotaka high ground дээр requiem хийх гээд хараад байгаа. Queen дээр орсон flame guard-тай байсан 3 raisin дээрээс Queen remnant руугаа аюулгүй гарч байгаа юм байна. Just out of range. Good old flame guard, absorbing a lot of that damage to keep him alive. Arcaronтэй Searing Chain Slide of Fist дээр Ramsey дээр Omni Slash дээр Slide of Fist хийгээд Omni Slash-ыг зогсоочлоо. Ramsey Blade Fury гээд гарч яваа. За Антараас явд Celery-г Telekinesis хийгээд Centaur хийгээд дивсчиж байгаа мэн өөрийг нь. Miro TP цэцэн Malefice Tofu дээр хийсэн Solo-г явд Cask шидэд ойсон Ace мөн ирсэн байгаа. Түүний хувьд Rod of Fates-тэй байгаа юм байна. Kiyotaka дэжиг Queen-ийг өгөөд байгаа. За холын Raids яг л орлоо. Ихний айтмаараа Blink Dagger авчихсан. Old School Dota явж байна. Kiyotaka-г явд. За Miro There comes the blink dagger from Kiyotaka. All of this Dominator авчихсан. with Ramsey's only slashing the ember. That's right. Even how stupid all of that looks, it created this entire fight. Right. So very nicely done by them. As Quinn at the end of getting out, I think he messed up his pony item. As Ace he does get to walk it up, but look at Quinn here. Oh, messed it up and Kiyotaka bam. Boom. Ёо, энэ Raids бол Alright, that's a typical Quinn reaction. Nothing. That's a little like nothing hair flick, crazy. hand in the Yeah. face. All good, bros. As respawn and into the next play. Yeah, smoked up on the Meepo right now. Kiyotaka. He only has Antares next to him. Kiyotaka дээр алах орлого орж ирсэн. One raise hits onto Quinn, but he's going to get surrounded with the Earthbind. And Kiyotaka-г дууссан. Хойно Tofu байр Antares дээр Solo kill орж ирэх боломжтой. he will follow suit in all likelihood. Sticky bomb, Ice Second Blood Grenade нэр заавах баха. He's ticking out. All right. Cool kids don't look at explosions, Shannon. Well, I don't know if you can look at the explosion that's on yourself. Offline Meepo ажиллаад байна. Well, Tofu didn't look at it. Okay, fair. As the Pavis coming out soon from Solo. Oh, very interesting. Alright, we got 3 Meepos now. Nice. Soon we're gonna flick him at That's Ramsey. right. Mega Meepo is a thing to behold, let's just say. It's coming. And what do you think about the? We did talk about. Нөгөөтхийн дахиад нэг хэлчихэ. Facebook-ийн share хийгээд Like, I assume it is. It feels like it. YouTube дээр like тий. YouTube-ийн like-а дараарай. Баярлалаа. Heroes you play against. Ахын захиас Good, right? Especially. унтахаасаа өмнө Let's pretend you're getting. хэлсэн сүүлийн үг нь. Seems pretty cool to just dig into the ground and chill. Yeah. Тэгээд Цэнэглэлт таталт хийж байгаа. One you focus on too early on, so you're gonna go for this Atos, Axe, maybe like 1-2 more items like some blinks, some stats, and then you can go like for a shard on the in between. And gaming with a 4K lead. Зэн Kiyotaka Blink Dagger-тай хойноос нь BKB авах гээд байгаа. If there's one thing a lot Миний бодлоор Black Hole-н дээр л шууд доор нь requiem хийх гээд байгаа юм шиг байна. as Quinn being That's true. It is 8 versus 5 right now. true. All right. Does he have 3 or? No, never mind. He's got 3. And Durantio has 7 3 more versus illusions. 5. And then Okay. Manta, so 5 more. There we go. So And then, 15 versus А болчиж Hex авах чинь шууд they're cheating. Oh, Queen-ийг л алгаж байгаа юм шиг байна. За Blast Off-н дээрээс Kiyotaka дээр алах орлого боломжтой requiem-а стоплоод байгаа. Атаас орж ирсэн Ace-ийн зүгээс requiem хийнэ. Tofu in tow and Remnant байгаа. Remnant-н дээр буусан Queen-ийн хувьд Quinn wanted to finish the job, but he's not going
Малтихтэнд орсон байгаа. Дидит вард дээрээс Queen үхэх боломжтой. Queen үхсэн. Малтихтэн дээрээс унсан. Nice kill. Цоологийн зүгээс. За унтуулаад энэ чанаас Black Hole байгаа гэхдээ Miroгийн зүгээс. За зүгээр унтуулаад цэвэрхэн гарч байгаа юм байна. Kind of a sick fight. I think the Requiem must have clipped Quinn on the very back end because it looked like he was ready to try and dodge it and get in there, but Kiyotaka gets to blink out. Solo comes in with the Maledict. But I like that Darachi is going for this Orchid here. I think that's going to create a lot of problems for all of these dire heroes actually. Not just the Jog or cancelling the Black Hole, but even the supports too. So here, we're going to... За энэ чинээс торлож байгаа. Яалчгүй стан байхгүй болохоор Kiyotaka-гийн хувьд Requiem тухтаа задлаад байна. Remnant дээр нь ядж яхад нь Queen өөрөө маанаг байсан болохоор манатай байсан ч үхгүй юм байна л да. Remnant байхгүй Sleight of Fist cooldownтэй. Ramses эцэст Battle Fury-г авсан гэж байна. Дараагийн айтем мэдээж маанта авна. A lot of times we don't see songs really used that early. Like it doesn't seem like it feels like it's either amazing or just completely useless in these games. But in this game in particular, it just seems, especially with Meepo having these multiple units where it's all about protecting the one that's low. Definitely been clutch so far in this game. Songs so far have been definitely very good. As something else I could think about soon as hold that Ramses gonna be forced to spin, so they're just gonna force him back as they're just holding their ward. I think Roche might be on the menu pretty soon for Gaben. I mean, look at you heroes. You have minus on. За Ace-ийн хувьд Aghanim Scepter авснаар Mega Meepo болж заваарч эхлэх нь дээ. Miro is going for the Blink Dagger next and then the BKB. And at that point they have За Queen-ийн дараагийн item бол BKB. unless they get a basher or something. Мэдээж BKB аваад арын 2 support-ыг алах хэвээр Queen-ийн үүрэг. That was pretty epic. I think he was hitting creeps before that to get the RNG, right? Yeah, he's the Prime Lord. Pseudo RNG. So Kiyotaka is actually just going for the straight up Blink Hex build. Very interesting. So Ramses is going to be the big dog in this game with the Fury into all the big items. Miro is going to try to buff him up a little bit with the Helm of Overlord. Very interesting. It's very close to the build with the Arcane Blink of old, without the Arcane Blink of old. За хаалгандаа сууцгаагаад Tofu-гийн ч Deed Ward нэрээс алж байгаа болоо гэсэн чинь Big Pole дараад Google гараа авчдаг юм байна. Kiyotaka-ч BKB-г Hex авна гэж шийдчих. За энэ чанаас баахан юмнууд, баахан клонууд Rogue Gas авж байна. Ace-ийг баг Ace авах юм болоо. Тийм байна. Quelling Blade-ийг доошлуулад эхэлж байна. Яг хол дээр орж сайн хийхгүй болж бүр жог үнэхээр амьдрал үзэж байна. Meepo гэхдээ солод болцсон л та ялтчихгоо. Нэмээд Durachoгийн Orchid гараад ирсэн юм байна. Одоо Ramses-ийн хувьд Manta гартал бүр л хэцүү болно. Нэмээд нөгөө нэг Free задлаад исэн Requiem байхгүй болно. Одоо ингээд зангаж яхад нь шууд Orchid-лчих боломжтой. Kiyotaka нэмээд BKB авахгүй Hex авж байгаа дараагийн айтемын сонголт. Шууд YOLO гээд Queen-ийг алах гад. Hex нь баг босч байгаа юм байна. 700 голдтой байгаа юм байна. Who's the split push annoyance spirit master nerd? That's one way to put it. Oh, okay, telekinesis. We have the Atos coming in from Ace though, and Оо, Antares. Өөрийг нь дэлтлээ алчт юм шүү дээ. Та нэрээ тийштэй. Antares ч өөрөө тийц тоглодог. Тийц авааг байхдаа ч тийц тоглоод байна гэж байна. It's going to be hard to get a good black hole without the BKB. Yeah, he's going to need items. It's just hard for him to currently do much. Like when you have this Helm of Overlord, you want to try to Ace ямар ч аюул мэдрэхгүй баха эндээс. Low boy. Atos onto the Black Dragon. Not going to follow it up though. You can see the BKB getting
ever so close for Quinn. Ramses, he's going to be spotted. Ramses дээр торлж аваад Blade Fury хийгээд Ramses зүгээр гарах. Түүний хувьд Manta авчихсан явж байгаа юм. Ramses гэхдээ гейм харьцангуй сайн нөхөд байна. Өрөөний нэг үе бодвол аваа айтемтай болчих. Wow, look at this discrepancy. That's surprising. I mean, I guess there is a Meepo. I don't know if he's been picking up the runes, but it's also just map control, right? When you lose some of these towers, I feel like it's hard for Age дээр мэдээж угаасаа урагшлах. Trans Manta-тай болоод их додгор л яваад байна. Чи хойно солог алж байна. Соло Pavs өмссөн байгаа. Тэгэхдээ өгөх нь тодорхой. AC-д нэмээд Blink дагер авчихсан явж байгаа юм байна. Одоо Meepo ингээд дай эхлүүлээд эхлэн дагер авчгаараа. Эсвэл өөр дээрээ бейтлээд Mega Meepo болоод их 9 шидийн илтгэвтэй батар. I mean, when you have 20 billion units that you don't need to commit anywhere, you're naturally going to get more farm. Soon 9 panels, they need to look to strike back soon. Kiyotaka though, he's got the hex. This has to be a big. За Kiyotaka-гийн hex бол босчихсон явж байгаа юм байна. Моклод явсан. Дурачаг эндээс алах боломжтой зөвийн hex чадвал. Black Hole байгаа. Смок задарсан. Дурачаг хекстэд авсан. Хойноос нь Miro хэрэгтэй байгаа. Miroгийн холбогдол Black Hole хийх үү? Black Hole хийх үү? Black Hole харамсан за Black Hole хийж алсан дээр хаа. Тэрвээ Song дарах юм бол зөрүүлээд баларна. За энэ ч Ace ирчихсэн байгаа да. Blink дагерт Meepo-нуудаа дуудаад Healing Ward хойно нөхөд байгаа. Гэхдээ хамаагүй ална. Requiem орж исэн. Mega Meepo болоод амьдарч байгаа харагдаж байна. Ramses-ийн хувьд Mega Meepo-гийн зодоод байгаа. Гэхдээ Aegis байгаад байгаа. Aegis-ийн хувьд за Queen ирсэн. Цаашаага 2 дагер гарсан. Ramses-ийн хувьд Blade Fury дээрээс TP out хийгээд гарчих юм болов. Дайчгүй kill. Маш гоё kill. Hex-эн дээр айлын carry-г ална гэдэг бол байж болох ер нь хамгийн гоё нөхцөл байдал л та. Solo-гийн дараагийн item. Holy Lock тавьж байгаа юм байна. Болж бүтэх гээд байгаа юм шүү. Энэ жугурнаад 20 үрчгээрээ бүр бозор болоод эхэлнэ. Blade Dance lifestyle аваад эхлэхээр ерөнхийдөө барагтаа өгөхөө болчдөг. Ялангуяа ийм Meepo Nagamага гэсэн баатрууд юудэс. За дагэрж ороод энэ ч соло дээр хил орлого AC-ийн үед Aegis бол байгаа. Mega Meepo болох боломжтой. За Mega Meepo болсон. Гэхдээ Maldict-тэй учраас энэ ч өгөх нь тодорхой болсон. Одоо дуусаад Mega Meepo байхгүй. Гэхдээ түүний хувьд Shard-тай учраас ямар ч асуудалгүй. Дураачаа тэнцээ харин Song дарц амьдраад явдаг юм. Зүрүүлээд Illusion-ийг авсан. Сая Song авч байгаа юм шиг харагдсан ер нь. Song авсан бол сая дураачиг аална баг унтуулж агаад. 9 Panda-гийн хэр нь болж бүтээх гээд байна. Багаар. Гэтэ network-ны зөрүү бол байгаа. 24 минут 9k network-ны зөрүү. so it hasn't been getting worse. Shadow, so attack speed into then the magic talent. Looks like we have some deviation going on. As Gaiman gonna go for a quick 3-man smoke. Win with a DD rune by nature of having all this map control and controlling mid area. He will always get all the runes. Ramsey's looking for a butterfly. Okay, gonna make himself stronger. I mean, evasion. This you can't ask for a better butterfly game. I'm pretty sure. Meepo, Naga Siren. Yep, that's true. Durachi's gonna get one of his own. Will these teams take? Durachiгийн wisdom rune аваад 9 Panda-гийнхаа smoke-лоод авсан. Popping it, and Ramses is spotted. Well, Chuck doesn't really care too much, so Quinn trying to be annoying, but with the healing ward around. Oh, the sheepstick from Kiyotaka onto Celery. Requiem's coming out, but Quinn pops the За, baby, so he's gonna Kiyotaki-г force давтуулаад оркидлуулаад Requiem дах боломжгүй болсон. Durachio, oh my goodness, Kiyotaka За, Kiyotaka онсон, Solo онсон. Эндээс нэмээд Atostод Antares-ыг барих боломжтой. Түүний үед Illusion-ээр dispel хийгээд амьдрахгүй. That's 3 dead for 9 Pandas, and not even that much needed from Gaiman. I think Gaiman just picking up a little donation. Kiyotaka going in a little too deep, really wants to make use of his hex, but
enemy territory and this deep with a very nice Hurricane Pike here from Celery. Just gets all the stuff off. Good Orchid, and now we just get Netception coming out here. Here, double root, you get the Naga root, everyone's rooted. And then a third kill with the Atos, another root. Oh, Meepo, Mr. Ace is going to steal the Tormentor as well. Ramsey's spotted it out. He's actually thinking about taking himself, but we'll see Tofu with the shard now. So nice steal from Game In. Black hole. The arrow black hole! Do they have enough? Black hole дөрвөн баатар дээр даагэрч ороод requirement-д бүгдийн суурин дээр нь алчлаа. Comeback хийх боломжтой болоод байна. Энд ч л хүлээгээд исэн зүйл шүү дээ. Айн пандагийн зүгээс хитрхи их бөөгнөрч явж байгаа зад шийтгүүллээ дээ. Goodness gracious, Papa Boy. За. Into the tip. Oh yeah. Now we're back in the game, baby. They need a lot more of that. Two more. Yeah, well, that's the problem. It's going to be a bit difficult to get. Well, he's got Black Hole next time around. I don't see any cancels, Shannon. That's true. Well, BKB is not far away. Yeah, he's got it flying out. Orchid. Solo's dead. Dead. You have died. Oh, tried real hard to stay alive, but good attempt. A little too hard. I mean, do you think they have enough outside of like this big wombo combo to kill a Naga Siren? Like without the Black Hole? Yeah, without Black Hole. I mean, if they catch him with the Hex into Requiem and everyone is there, they can still kill him. So it's not like you always need the Black Hole. But for a 5-on-5 engagement, yeah, you certainly need Miera with a Black Hole available. But honestly, their scaling is good. This is not a bad jug game. Like you drop the healing ward, you have spin, which is very good. He has the fury to cut through all the meepos and the illusions. And I mean, if you mega meepo, I don't think Enigma cares about that. Midnight Pulse is going to shred through you. You have pure damage from the black hole as well. Yep. Makes Omni Slash better. It does indeed. The Rancho wants to steal the rune, or maybe kill Solo again. Yeah, another repeat. Not going to happen. I like this. Solo did this earlier today. He queues. Оо, Vanguard down гэж ин Solo ч. Crimson Guard-ны бүр best game шүү дээ. Kn1Fe, Meepo Physic, Naga Physic. More important things for the Enigma as always. Quinn very focused, telling his team what needs to happen right now. As Kiyotaga's gonna get himself his own BKB, so he's gonna have pretty good Requiems too. You know, like they can set up each other. He can try to go in first, maybe with the blink. Kiyotaka BKB-г авчихсан байгаа даа юм. Try to help his Enigma play a slower fight as the Rancho. Yeah, Techie's mines are gonna be pretty damn annoying to get through though. As Quinn coming in with the Searing Chains. Light of Searing Chains нэр тооролцсон байгаа даа. Force Staff-д буруу тийшгээ Force Staff-сан. Healing Ward тайлт орсон чи өглөө Kiyotaka яг үндэ Антарасын хувьд Telekinesis-гээд хоош нь гаргасан. BKB Force-сан ба. Black Hole уншиж байгаа маань 5 секунд. BKB-тэй Black Hole зогсоох боломжгүй байгаа даа. Уг нь бөөгнөрөхгүй байхад болох гээд байгаа. Сая бол хитрхи бөөгнөрчлөө. AC хувь Kex гаргаад ирсэн юм байна. Одоо тэгэхээр эсэргээр юм болох боломжтой. Шууд Enigma эдрийг алаад эхлэх юм бол баларна. Even though 9 panels are down 11k gold, it doesn't really feel that way. It does to me. Does it? The one thing that's gone well for them is that one. Draw зөхөд байгаа юм байна. Ace, Durachio. Draw-ч бол үнэхээр амархан авч байна. Raw доошоо ирнэ гэж одоо 9 Pandas-ийн доор бэлдэжсэн ч гэсэн дээр нь Raw-г аваад амжиж та. Одоо ингээд high ground хамгаалах гэж үзэх юм болоо. Ороод ирчүүл хэцүү байх гэж бодож байна. Хашаа руу н орчих юм бол Enigma-гийн хаанаас орж ирэхийг тооцоолоод нийлэхэ байчна. Тэгэхээр гадаа гиндүүлж байгаад байлдах хэрэгтэй болоо 9 Panda-гийнхаа. I mean, what do you think? Okay, so far 30 minutes in, do you like this build? Нас моклцсон хөөж байгаа маань. Or better to just go the fifth? No, I'm kind of down for like the way he adapted in this game as Tofu. He knows someone is there. Ace, he's not afraid. He gets sheep. Hexted бариад авч байгаа. Black Hole ганц Meepo T2 дээр requirement-д энэ чи Meepo-г шууд суурин дээр наалах боломжтой. Ээж сунсан BKB-н дээр TP out хийсэн Antares баригдах нь.
Sleight of Fist дээр searing chain байсангүй. Гарсан Black Hole хийсэн, Requiem хийсэн, Age сунгасан, TC-г алсан. Nice sport. Гэхдээ одоо Black Hole-г учраас GG-ийн high ground өгсөх юм болоо. Тэнгүү торгоох зүйл юу байгаа вүлээ? Эндээс Hexтэй торлоод авж байгаа. Blast off-н дээрээс за яг өсөрж яхад Mero орж ирээд базаад шууд Requiem-даа алж байгаа. Энд ч угаасаа Mega Mip болцсон бол яг өгөхгүй л ээж. Тэгэхдээ Black Hole байхгүй, Requiem байхгүй, EKB байхгүй 130 секунд яаж тисэх нь харцгаая. Одоо high ground өгсөх нь бол баталгаатай. Дурачаг Hexтэй давж байна. Raskтэй Butterflyтэй Дурачи бол untouchable болчих ерөнхийдөө ганц алах зам нь Black Hole байж. Рандсын хувьд ирсэн. Энд солоор шууд Hex ч ороод өсөрж аваад Sleight of Fist нэрээс дуусгах гэж байгаа юм байна. Чи Kui чи 3 цэглээд өгчлээ. Buyback байхгүй 50 секунд тоололцсон. Арай гүн орсон байгаа даа. AC хувьд Mega Mip болоод Song дараад гаргаж байгаа юм болоо да AC. Malphite орж ирээд энэ ч Дурачиг алах боломжтой. Өөрөө гарахааргүй болсон. Mirror image дараад харанхуулаад байгаа. Ай TP атан дээрээс зөрүүлж унтуулаад Дурачиг алж байгаа маань. I feel like went just a little too deep, got caught off guard. I think he had a remnant and she's available, but yeah, I think he just did he get sheeped or something like that? I know cast him байна. Team out зөө. So he goes in, gets the kill. He kills the healing ward. He's just taking damage. And then he just died. It's just damage. Wow. When you take damage, Cast teach үзэж байна. Энэ Song дараа Дурачи гол нь өөрөө яагаад гарсангүй гэдэг л аягүй сонирм байна. TP байгаагүй юм бах та. Одоо Ramdas ч нэлийн үзэвтэй болоод эхэлнэ. 20-ийн таалан таавцсан нэмээд Miol нэртэй Flyтай. Одоо нэг айтем нэмчих юм бол Ramdas-ыг дийлхэ болчих нь ерөнхийдөө. Just needs Aghanims and Shard. He'll get there. Comeback-лээд байна. I mean, if you take the blade to your talent, did you misclick in those 13% of the time? I think so. They don't understand that it's bugged / featured. But I like Blade Fury, Shannon. I like spinning. Spin to win. Oh, Octarine core now. I mean, Mero is he's getting fast. 307. This is a good Enigma game. Second in the network from his team. Smoke-лоод 5 баатрын smoke хөдөлгөөн хийж байгаа юм. Олд raise хийснээр smoke-лж байгаа мэдээллийг бол авсан GG-гийн зүгээс. Цэлэри BKB тийм байна. Энд харагдаад байгаа. Пинглэлцээд л ах шиг байна. Ишори гэл. Та харах уу даагартаж орсон. Байсангүй. Ачир дараад. GG-гийнхэн бол доожлж байгаа юм. Black Hole-той гэдэг утгаараа. За Enigma бүр нэмээд Octarine core авчихсан явж байгаа юм байна. Black Hole хурдан шин. Удах тусам одоо ер нь 9 panda тал руугаа чиглэнэ. Гэхдээ Mipo-гийн Hex-эн дээр Enigma шууд өгч эхлэх юм бол 9 panda-гийнхэн байлгах ямар ч аргагүй болно. Сэргээрээ. Эсвэл Black Hole-ыг хоосоо идэх ч юм уу. Black Hole-н дээр ямар ч байсан Mipo юм уу Naga-г алж ижил илүү болж эхэлнэ. Chivas guard авсан явж байгаа маань Kiyotaka. Solo ч бүр Vanguard шифтэлсэн. Нэрэл Crimson guard авах гээд. He's got the Shivas now, excellent against the likes of Naga and Meepo. And then if he gets refresher, I mean, the Wombo combo from 9 Pandas becomes, it's not even one of those things if they find the right angle, like there's a good chance that they will just find something. I mean, they have 2 chances. When they have refresher on SF and Enigma, Ramses can go AFK. His team will carry him if they just get the correct spell usage off. They're literally going to be that strong. Queen яг нэм хэрэгтэй байгаад байна. Queen л удаан жүжиглээд бүжиглээд өгвөл хойгуур нь ардуур хойгуур нь Rubik VD руу нараад юм минь даруулчих юм бол гайг болчихно. Hexтэй. Skadi авах чинь. Skadi-н баг босчихж байгаа маань AC. Банда зараад Skadi-г авах юм болоо. За Skadi-г авчлаа.
cool mechanic, but I haven't seen it yet, and I hope we do see it. Like, I don't even know what would be good. Pupils can. I mean, Dotлийн T2. at that point you're getting Анхны T2 юм биш шүү дээ. 9 Panda-гийн. and all your meeples will get Rams point booster shift. Агны юм уу? Агны юм шиг байна да. Ace ч 3700 үнэтэй. Mega Meep бол баг хэдийн цэст болох юм байж. 10,000 гар авчих маш. Tormentor-ыг бол яасах юм бэ нөө? Дараагийн items 5th blink гэж байна. Энд Sailor-ийн харин эвгүй build-тэй тоглоод байгаа. Удаан дайн дээр бол Sailor-ийг бүгдийг зодж алах боломжтой байгаа. BKB-нүүд дуусны дараа яг л цөмнүүд нь. Queen-ч Dotлийн лэнийг таслаад. They're getting ready for the Freddy. I mean, this is gonna be a Freddy game for sure. 11 Kn1Fe 37 минут. Yeah, I think this is Одоо network-ны зүрүү нээх гарахгүй. gonna name all the creatures on the map at the end of this tournament. Rams Agnim авчихсан явж байгаа юм. Дараа нь Shard авах гээд. Тулчжээ баг. Нөгөө нэг 17 дээр фүүри авч исэн доогдох хож өгч чаа. Sailor-ийн дараагийн item Agnim гэж байна. Hex хэрэгтэй юм санагдаад байгаа юм да. GG-гийн. GG-д. Яг BKB timing дээр 9 Panda-сын бүти илүүрхэд байна. He's got trust in his team. Honestly, if they go on him with the butterfly, he doesn't die that fast. So just gonna Ирли амир ихлэнгүү та ба. Яхаа гээд. Team fight very nicely. Like maybe you even have to go for some stuff later where you. Гэтэ ер нь Enigma-тай багч late гарна л гэж үздэг. Ирлигээ 1000 алдсан ч үрийддэг. Түрүүний 3 баатрийн Black Hole ерөнхийдөө game нилээ. Энэчээс стриктэй мип ухаж байгаа. Хоолоо чи Vanguard авчих. Тэгээ Crimson Guard болохоос нь нөлөөлөхгүй л. Oh really? Yeah, so you just insta cancel blinks. Huh. Yeah, which is very good against the dire draft. That's a cool feature. Yes. I love that. Quote unquote feature. Very strong. Kiyotaka getting pretty close to the refresher, but we'll see if he opts to save for the old buyback. I mean, this is how good this neutral item is on Naga, where Duraccio just puts in the dragon scale whenever he pops illusion. 15 Kn1Fe. Network-ыг ч бол сайн хийж. I don't even know which one it was. As their mid tier 3 is at 18 HP, top tier 3 just died to it. That is some interesting tech. That's like AUI type stuff right there. Yeah, it's some nerdy stuff. And if you're at this tournament, you were good and Shiva's into the sheep. Kiyotaka gonna get X-тэй Coin тгсэн орлогон дээр унтуулаад авчихлаа. BKB дарсан Black Hole боломжтой энэ ч бас Duraccio Black Hole хийхгүй л алж байгаа юм байна. За Swift Station дээрээс Duraccio-г алаад авлаа. 2 BKB маш гоё kill. Ихтэй buyback байгаа. 70 секунд тоололцсон. Башаан баг цагаараа 49 секундын нараад боломжтой. За доор ирнэ. Дэшээ айдлаа нь оруулж инфо авч байна. Дэшээ бөөнөрөө буучглаа. За цэргүүдээр мэдээлэл авсан баха. За босож орно яад бол Russia мэдээж доош явна. Тэр болж байгаа болохоор. За Tofu-гийн blast off хийгээд комбо зоогоод ороод авсан. Queen дээр Hex хийц Remnant-лоо цаад явж байгаа юм байна. Black Hole байгаа. Requiem уншиж байгаа. Draw төрсөн. Draw шууд орсон. Одоо contest боломжгүй болчлоо GG-гийнхаа. Арга болж бүтээд байна. No discussion, bro. Yeah, of course not. This is mine. It's a shadow, you know. I mean, it's good. I mean, Sure, even sure. more sustain, right?
Wait, did they change this? It increases max. Kiyotaka агним болоод авчихлаа. Одоо requiem хийхдээ сөүл нь буцаж ирээд damageснийхаа damageсэн тоогоороо цусын нөхөн. Нэмээд илүү удаан фирдэн. I mean, at this rate, Miro's going to be able to afford anything he wants anyway. Refresh юм байна дараагийн item. Finishing the refresher, interesting. Refresh авах юм бол бүр нэг батрыг шууд суурин дээр нь ална 2x гэж жагаад. Push out the waves because at this point you're playing against Ends, you're playing against Naga. Just going to try to make it annoying. Ramses, let's pick up his 25. Жижигийнхэн ер нь дийлхээ байх тийшээ хандаад ирж шүү. I don't think I've seen it either. Нийлж байлдаа дийлэхгүй. Салж гүйлдээ дийл. 17%. Жижид үлдсэн арга зам бол split push л байна да. Нагатай мипотэй эмберт болохоор. You're probably raffle stomping the game. Yeah, maybe. Because then it's like I don't need all these flares. Тэгээ нагаан төрөөнийх шиг баригдчих гээд бас хэцүү. Ramses бол тулчиж агнима ингэж гисэн. Kiyotaka смоктой. Дурачо көөгöd угаад. За энэ чи смок задарсан дурачо ямар хариулт үз. Сонг дарж яхад нь шууд хексийн чинь black hole орж ирэх боломжтой. Яг суурин дээр нь requiem задлах гээд байна. За requiem хийхгүйгээр ална гэж байгаа юм байна. За дурачог дахиад алсан. That took a long ass time, and there's a refresher now for Kiyotaka. He still got a double. He's a patient young man, not dropping the requiem there. Just gonna go straight into the high ground. You've got the healing ward. То хаа юу гэсэн гиндэ. Nine Pandas-ийн чи энэ гейм дээр харин ёстой алдаа мадаггүй тоглоод байна уу юу? Гилиф дарахгүй. За гилиф дарсан. Хекстэй давцсан. Селерийг BKB даруулах гарвал алчж байгаа юм байна. Селерийг buyback байхгүй. Улгаалцсан сонг дарчаад яваад байгаа юм байна. За Kiyotaka BKB байхгүй. Гэхдээ refresh-ээ дээшлүүлж байгаа. BKB-тэй болох боломжтой. За Дурачагийн унтуулд орж ирсэн. Байлдах тун хэцүү харагдаж байна да. GG-гийн зүгээс. За шууд суурин дээр нь сөхөө Дурачаг алах боломжтой. Дурачаа buyback гүгсэн. Фирэн дээр нь Queen орчихлоо. За Queen buyback гүгснээр энэ гейм баг GG болж байгаа юм болоо. Шууд төвдөх бах. За төвдсөн. За энэ гейм ч дууссан баха. Селери buy дарсан. Tofu орох гээд байна. Tofu blast off орж ирсэн. За AC хувьд Mega Mipo болохгүй өгчлээ. За buyback. За энэ гейм ч GG болж байна да. Nine Panda 2-0 чихлоо. За Queen buy дараад. За дийлэхгүй. Ерөнхийдөө дийлэхгүй. Kiyotaka дээр алах орлого орж ирсэн. Kiyotaka дээр force staff BKB дараад гарчиж байгаа юм байна. Mega Mipo болох боломжтой. Mega Mipo болсон. Edward Queen-ийн хувьд хойно үзээд байгаа. Queen Remnant байхгүй энэ чанаас үхэх баха. За Queen dieback. Naga 40 секунд, 60 секунд. За Ace ганцаараа үлдчих шав дээ. Амбатар амд. Ramses-ийн хувьд бүр нэмээд ээжстэй. А Creep байхгүй байгаад байна. Гэхдээ 90 секунд. За Creep ирсэн. За төвдөх баха одоо. За типлээд авж гинэ Queen-ийг бүр. За requiem дэж орж ирээд эн чинь Mipo хүү шууд дуусна. Dig хийх боломжтой. За Dig хийсэн нэг удаа. Mega Mipo болох уу? Mega Mipo байхгүй. За GG болсон баха энэ гейм. Nine Pandas болгоод бүтээчихлээ. Нөгөө огт боломжгүй байсан тоглолтыг ганц Black Hole дээрээс шууд эргүүлчихлээ. Scouted himself, gets a 3-man black hole, they just turn it around, and yeah, I think eventually Gaiman's draft, there's some overlap if they're not far ahead, and 9 Pandas strike back a 2-0. Yeah, I'm not gonna lie, Kazu. Yeah. I did not believe in the Shadow Fiend build, and I wasn't sure, but I was horribly wrong, and I'm really glad to see it because that means Shadow Fiend could be picked more. But despite not having the old Arcane Blink, builds the exact same way, and it's apparently very good. I mean, they just have a big wombo. Ямар гоё юм гейминг хоёр. Стол юм гейминг хоёр. Та өөр гейм.
Талан Shopify хоёрын драфт явж. Ундрат хийсэн. Баяг хэл. Talon. Interesting to see that they went for this Storm Rubik again against the Timbersaw. Because it was Talon, right? They played a Storm Void. Rubik Silencer against Timbersaw last time we cast them. Storm. Yeah, I think they did. Yeah. Void Enigma хоёр яас их орж ирж. Preferred picks. Yeah, they do. And this Faceless Void, it feels, you know, as these bands go on, like even better of a pick than we first looked at. Thinking about this TB ban, maybe get rid of the Templar Assassin gone. Some of these heroes that don't like getting gap closed, you start to think Shopify, like their Lunas and Drow Rangers, can definitely suffer to getting jumped and chronoed up. It makes it a difficult spot in this last pick for them, especially going blind into the final pick for Talon. They ban out the TA. I think that could definitely have been an option here for Shopify Rebellion. A lot of good Nine options. Panda C, Boron Garan Bagda. Go for something like a peel attempt, here, but it's scary into the Харин сая Miro-гийн ганц black hole шууд иргүүл. down and actually bashed down by the Mjolnir. Тэгээ нөгөө талаараа бас GG-гийнхэн өөрсдөө хожин итгэлтэй явж байгаад бадлах шиг байна. Гэж арай л дадгаа тоглолчлаа. The Pakas style carry legion, I gotta go with something wild now. Lycan is a bit wild, a little bit wild. Lycan, another hero that has been shining quite a lot and does pretty well here in this Riyadh Masters. I can't remember top of my head what his Fine, last win rate pick. has been, but it's been somewhere in the 65-70%, I think. Yeah, he's overall looked very impressive. Obviously, teams kind of tend to pick him when it's a good game. 72.7% win rate at 20 games. I think this is a good game for it. It's a hero that doesn't really care too much about Chrono because you split up your wolves and your main hero. Send your dominator and your wolves over in one direction, your hero another direction. Make it hard for. Талан дажгүй л харагдчих надад л. He might just have built an AC or something. Pretty hard to bash down. Yeah, and he's got a bit of protection from like Blinding Light, Glimpse, and Static Storm. They can, throw spells into the Chrono to stop Void and the rest of them doing too much to him. Yeah, like in one of those kind of weird heroes that doesn't necessarily like short fights, doesn't like super long ones. It's that middle ground where he wants to get a lot done in 30 seconds or so. Okay, so they get the last pick tied to the Fight Hunter гоё гейм байна. Lycan-ы өдөөс Freeland нь and have the support of the Batrider as well. So Disruptor өдөөс бас дажгүй байх гэдэг. At the same time though, I think it's just such a good Lycan game here against the Rubik and Batrider as well. Хоёр том өлттэй л болж байна. Талааныхаа. Do you worry going late game though? Гэтэ Void itemтай болчихвол Void ганцаараа очихоор гейм. You do. I mean, you're not comfortable going late game, the big ultimates and the big lockdown of the Chrono, Lasso, Ravage. At some point, it will be a big threat. But I don't think you should stress too much if you're Shopify here. You can happily just lean on your carry, trust him to, carry the mid game, and for you to find an opening to push high ground with that. You also have Timbersaw. It's a pretty early powerhouse in the mid game team fighting. It will be hard for him to burst him here, even though they have good heroes to deal with him. Yeah, they've got a draft really built around him as well, right? You get out this laning stage and you're just chasing people. Glimpse, move speed, puck catching, Lycan with a shapeshift. If Talon get on the back foot, they could get harassed back behind their tier 2. 15 minutes into this game, definitely have to rely on these big Ravages and Chronos to win out. Void lead орчвол барахааргүй юм байна. Void lead барахааргүй л харагдав. Ultis and try not to get punished too hard when their ultis are on cooldown. If you commit both Chrono and Ravage, that would leave a big timing window for them to mount a push over on the side of Shopify Rebellion, use that Lycan and take down towers. So maybe they need to try and cycle their ultis, Chrono for one team fight, Ravage for the next one, who knows. Try and always have something ready. Overall though, I think this game is like Talon. They just want to go late game and they want to play some pick off Dota with their Batrider and their Storm Rubik. And Void just gonna try and really become that massive late game power spike that they can't deal with. I think they've got to be a little careful with their stacks and stuff though, Talon. Batrider very adept at kind of dipping out a lane, stacking things up. But when you're looking at this Keeper of the Light who's going to be building his own stacks and potentially even contesting with a puck, who loves jumping into the enemy ancients area to take out that large camp, got to bring numbers to try and protect it for as long as you can. But we'll see how it all goes. Our predictions are one thing. How the game pans out and plays
is in the hands of the teams now. Game 1 of this best of 2 ready and underway as we'll see Talon take on Shopify Rebellion here at the Riyadh Masters, the penultimate day of the group stage, and everybody looking for the W's. Yeah, good luck, have fun comes out, and we see Abed on his puck, smoked up and orbing out to get as fast as possible to enemy high ground. Gets the word drop, both teams smoking up here, but it's going to be Talon going into the enemy jungle with all heroes. The Wolves checking for vision on mid lane here by the Lycan, trying to see if there's any form of vision, spotting them. Anybody here? Oh, Wolves going to see them. Look at this spammer pings. Ortiz spotted the whole squad of Talon down bottom. Yeah, the big circle drawn. That's Fly saying they're all down here. We can just Талан early game дисчүүлж чадчих байх та. try and steal out Тий. a couple of these bounty runes. Early game хангалттай дисгээр харагдаж байна. They're doing it. I think that RTC is gonna stay here on the top lane. I think they want to avoid the Яг пактуулчихгүй л бол. lane against the void instead if they can get it and bamboozle a little bit the starting lanes. Yeah, not seen something like this in a while. Let him cook 23 гэж. Well, right, like the Wolves are bottom. They're thinking, hey, Lycan's down here. Well, really reminds me of that old brood mother. Yeah, putting webs in a lane and saying, hey. It's almost like teams forgot or like stopped doing it. Тэр тэнчнээс 23-ыг нэлээд араслах нь. Has an impact. If you get to the lane and you see the wrong hero, you still have to make your way over to the Cyberlight доош явж байгаа харагдах юм. run to the Аа? lane. You know, it costs you a good Доор нэг ганцаараа дээр трилент гэдэг нь үү? Тэцээ дээр явж байна. which can make a difference in laning stage. So I think getting a better lane matchup from the start like this is probably a smart thing to do for Shop. Lycan 3 явал 3 гэж офлайн дээр явуулж байгаа юм байна. Lycan ер нь void өдөс дажгүй авах гэдэг. Чоноро зэрэг ласт хийгээд. Гэхдээ чоноро Rubik-ийг хараслуулаад position 4-төө давууг нь авч өгч байна. Тэгээд ингээд deny-лаад идэг ялчгүй void өдөс. Just gotta try and push the lane in a lot as Lycan here, try to get the CS done as fast as possible, and then maybe they will try and clear up this ancient, allow themselves to get some big the big camp and get some pulls. Юу бүр нэг левелтэй Firefly авцсан лэнэ бүшлээд байна. He's got Fly there to offer a bit of protection, and then it's Timber against Tidehunter, which is what Cyberlight's looking for as well. Yeah, it's a very good matchup being a strength hero, having a strength hero against you as Timber, and they both have magic sticks as well already. So they prepared for this Batrider to be down here, the Disruptor and the Timber Saw both getting charges, makes it a little bit harder for the Fly Smash and the Sticky Napalm possibly. Юуг дээрлэх хэвээр. We don't see a Sticky Napalm yet, but if he skills it up, it might just do... Yeah, even more value. Saberlight was padding out his stats. Getting that full item up and giving the pain to Jab's Tide. Хоёр левелтэй Timber chain авсан. Jabs-ыг алах гэдэг юм уу? Өөрөө балраад байна яг үндэ Cyberlight. Юу Firefly дарсан. Хараа самслаа Cyberlight юу. Хоёр левелтэй Timber chain авчихсан болохоор одоо. Тэний асуудалтай болж эхэллээ. Ирихнээс damage авах. Харин Deadly Lane дээр 23-т геймч тухтай харагдахгүй байна да. 7 ласт ийдтэй. Yeah, he's being bothered a lot. Both power denying against him and then the blinding light spam by crit is such a баг зэргийн даваатай. Always just ruining his CS when he goes for a range creep. He keeps getting blinded. Yeah, we've seen the predominance of that kind of no illuminate build, even at level like 4 and 5, right? Just maxing out chakra and blinding light. Yeah, I like to see them going back for the illuminate at least 1 or 2 stack points, but definitely the GG stack like this. Illuminate not that good. All the damage. Bottom lane, fight over the Lotus. Gonna be a 1 by Fly as it glimpses. He grabs it. Юу ч тосоо авчихсан явж байгаа юм байна. Williams байхгүй. За TP out хийхгүй. Үгүй мэдсэн. Бай. Power лугаа TP дэжээ. Yeah, he got way too many stacks, but TP is out. He still Timber Saw бол мэдээж Titantric дээрлэх гэдэг талтай. And he's gonna get the small camp pull here as well on bottom lane. Firelink дээр Strength Batrууд ордог. Camps are still blocked, so no pulls on this lane. Titantric гайгүй бас. Lycan versus the Void.
keeping things honest. Голд крит ирсэн яваад байгаа маань. Orban нэрс крит цогцолтын нэгэ дуус. First blood Mikoto дээр. Тэр Artezi ганцаараа л эндээд байгаа. Онороо танклаад ямар ч асуудал яваад байна. He's doing just fine on like, and he backs up, get the Lotus as well. You gotta respect that high movement speed from Toddle and Crit, not wasting any time. Gotta go for stacks as well. Has already prepared up a double stack on his Ancients and triple stack over on the big camp. Yeah, it's pretty big. I mean, Abed, good face. Abed, get around the overload, gather up his water rune. Water rune now. Under too much threat. And Mikoto, of course, returning to that lane after dying. Full resources. Always going to try and use that as a bit of a leverage in the laning stage. I can just come back up. CSing calmly here on top lane, not being pressured too much by the Fade Bolt spam. You feel pretty confident as you have HP regen from Fellow Impulse. He's not really bothered at all here. Yeah, pretty straightforward for him. It's good. Quite a passive lane. Up here. Get a bit of damage. A bit of an irritance there from Fade Bolt, returned in kind by the feels like very static lanes for now. Do we expect нэг нь рингтэй, нэг нь аркантай. Нэг нь скил аав, нэг нь скил гэж явж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө дайрж байгаа нь ашигтай баха. Акшн хийж байгаа нь л бол боломж илүү өсөх баг. Q-гийн хувьд хаалганд суугаад дээшээ гарч ирсэн. Firefly 2 левелтэй байх хэвээр. Бас 1 левелтэй damage их хийн гэсэн үг Q-гийн хувьд. Solo kill гин. Q-гийн kill. Solo Q гэдэг нь. Mikoto 6 орхиос өмнө голд fly хурж ирсэн. За зиблэх боломжтой болсон. Abed-ийг нэмээд алах боломжтой. Abed 6 байхгүй, Dream Coil байхгүй, Face Shift нэрсэн чи унж байгаа юм байна. Mikoto mana байхгүй. Гэхдээ 3 bottle chargeтай байгаад байгаа. Zipсэн доош нь гарсангүй дахиад bottle дараад байгаа. BTV цаанаас нэрж байгаа. Glimpse 2 секундын cooldownтай. За Glimpse нь Blinding Light гэрнаа шийдсэн чи Mikoto Ziplet амьд гарч байгаа маань. Одоо дээр рижен гарчих юм бол дуусаа. Оо аркай руу. За гэхдээ крит очоод рүүнийг нь авч байгаа юм байна. Very happy to get that rune for himself. Gonna bottle up the Caudle for his bodyguard services. Meanwhile, bottom. Oh my god! That was a longer TP. It felt like I don't know. 8 туслалцсан байж байгаад имер чен дээрс TP хот-игээд амьдарч байгаа харагдаж байна. Дээдлийн лен дээр нэг эсрэг нэг үлдээд. 3 дийлэхгүй те. Yeah, he experienced that full force. I was watching it. Sudden slow motion, almost death of the Timbersaw. It does get back to 23-ийн турт нилээн дэж өгч шүү. Strength of the Bat Rider with all that magic damage on the Timber. He set himself up in a good spot. Yeah, Timber slightly ahead of the tide in net worth in that bottom lane. It looks like Fly is going to come in and stacks. Ай хөөх юм болоо. He wants to know. How many stacks are there over here? Should we be Q ancient stackled wisdom rune авах гээд. And this game is really a game of stacking. Look at all this. Artezi wisdom rune авч байгаа юм байна. Right now both the wisdom runes being snagged. Artezi gets one. Fly just doing a little credit check. Хоёр баг хоёлаа уралжин дээр стактай. Anything that I can use for myself. And Abed sat around half HP, not really in the position to go and contest just yet. Maybe once that 8-minute rune comes around, we can see that move. Yeah, we see Talon though gathering everyone. Yeah, they might be making a move over, but for now, just two supports farming big camp together. So pretty chill gameplay, just farming. As Storm has farmed up jungle a little bit. He went for Falcon Blade before Power Treads, so getting it as early as possible. A lot of times we see Power Treads early, but prioritizing mana regen here. Yeah, Jab's going to come plonk himself in front of this Lycan now. So that lane matchup 8 minutes in finally. Jab-ыг алах боломжтой. Orb coil-н дээрээс coil-о шууд таслаад Anchor Smash хийгээ TP out-н дээрээс Jabs гарах уу? Illuminate. Jabs гараа авчлаад 40 зүстэй. Meanwhile, bottom lane Mikoto ball lightning and tumbling onto. Тэр оронд харин Mikoto бай дээр. Yeah, Jabs just knowing his limits there, playing top. I thought they was gonna die, but turns out he went for a 0-2-3 build. Very durable. No point in Gush yet, so actually does survive there. TP's out, stays safe. And wasted a lot of time and the coil as well, so at least that was a worthy play for his team, even though he's gonna be bothered a little bit having to TP base. He is very low on experience on this Tidehunter, only level 5 still.
Meanwhile, Saberlight, he's level 6, but Kn1Fe Firefly нэр тиймэрч хийж яхад нь баашдчихлаа. Азгүй байна да Saberlight нь. 23 with this terrifying void. Beautiful little chrono there, and gonna secure themselves bottom part of the map where they keep finding kills right now. It's Talon just striking a little bit at this structure down here. Trying to push mid as a reaction. Godlike. No way. Fan when we see these players, especially carry players, queue up their entire. Godlike хийх боломжтой баатар. 23-аас өөр байхгүй шүү дээ. Thinking what he wants, what he's aiming for. His life goals laid out. Тууд дандаа үхэхээр л харагдаад байх юм ямар нэгэн байдлаар. It involves a lot of mithril hammers, let me tell you. He's going to need them. Godlike. Lycan could ulti here to mid. I mean, our bad. Silences up Makoto, the call not quite landing as he intended. In comes Talon, glimpsing back the faceless void, so he's sent back down to bottom as Saberlight chases Makoto. The Ravage, though. Oh, Jabs has got a big connection here. They just need to follow through with the damage. Saberlight and Crit dropping low. Ollie's found by Arteezy in the back. Crit found by Makoto, though, as Talon move forward. Saberlight тиймэрч. No mana left on this Storm Spirit. He pops his wand, and he's still in fighting shape, technically. A 3-for-1 trade, as they do lose 3 heroes on Shopify's side. Yeah, they're all not just a 3 kill, they get this grab too. Time dilations there on Arbed. Face shift is up. The Ancients kill him. He denies himself right under the nose of Talon's heroes. Oh my, dude, that Ravage right there, Jab's got a beautiful connection. It didn't look like it was going to be the biggest impact Ravage at first, but they were so clumped up over to the side, allowed his Batrider to get some nice stacks going. The Firefly dealt tons of damage, and just a great team fight for Talon. They punished this dive by Shopify Rebellion, which looked a little bit hesitant. They didn't immediately commit with like an ulti. They didn't dive full force at once, and that hesitation, I think, cost them a lot, as Talon had time to get a good reaction, turn that around. Right now we see a smoke move top, but ингэж хэлдэг гэдэг чинь юм бол the Ancients here by Batrider as he gets 10 stacks on a massive stack. He's getting an early blink dagger. Hell yeah. Tranquils up. Look for the jumps on these heroes. But yeah, this hesitation on every move Shopify make feels like it has to be very decisive. Every passing minute, Talon going to be feeling a little bit more comfortable. Late game void, Storm, start looking towards that. I guess not start looking towards, but start thinking about, dreaming about the AoE Vortex. 23 just throws the Chrono down onto Disruptor. Should be a pretty simple. Kn1Fe гэдэг юм чинээс. Took a little bit longer. Needed the sword on the Rubik to help out. 23 did most of the legwork though. Yeah, he definitely did tons of damage. I'm always a fan of players who use early on void. Even for just a single kill like that, you still got the tower as well, so in this case, very well worth it. But any kill you can get is just great to, you know, not leave your chrono going to waste. In this room now, looking for Arteezy. Wrapping around in on him. Makoto drops this Lycan to half HP with a quick flurry of remnants. Ollie will drag him back with Crit and Saberlight's arrival. That'll cut. He's gonna be fine on Lycan. Gets himself to safety. Has the Echo Saber already, so going for that universal build most likely here. Gonna go for the classic, I suppose. This looks like a pretty good Manta game, so Harpoon, Manta, Nullifier, these type of items coming in. I look to hit that timing as hard as possible. Yeah, because we saw a lot of Helm of the Overlord Lycan as well, but that's more the offlane style Lycan. This is a carry, this is Arteezy. He's gonna try and be the right clicker. Similar to that Broodmother in terms of what you're looking for from the safe lane Brood compared to the offlane one. Let's go all out stats and raw damage. Ядраад каст нь багсаад харин ямар ядраад на. Кастыг чинь айгүй хэцүү ажиллаа ш. Good thing they bursted quickly so they can stack up the Ancients as well. Gonna farm efficiently here, expecting nothing less from the great Cast яваад байгаа юм бэ. Fly, he's kind of relegated to this position down bottom, just holding waves up against the tide with his Meteor Hammer. Jab's doing a little bit of chip damage there as he starts waddling back towards mid. So he goes from aggressive posture tier 2 now to defensive, holding tier 1. The smoke from Shopify, looking to get this puck involved. Yeah, they might go for the kill on Tide even though it's not an ideal target. The fact that he's
Бол маргааш шиг. They opt to not jump him. Gonna go towards RTC and play around him this time. Артези эко сейвер авчихсан. He's got to shapeshift up, but equally Talon smoke themselves. Noxy явж байгаа юм. Bat, Rubik, Storm. Noxy задарсан. Хоёртаасаа реактлаа. High ground held by Saberlight. Юу бол даагартай маш таргаа явж байгаа юм байна. Дасад боломжтой. Дас одоо Saberlight-ыг хойшонд очиж байгаа. Firefly энэс өөрөө өгч байгаа маань да. Chakram Wireling бэдэн дээрээс. Дийлэн бол Illuminator авчихлаа. Chrono захлаад орчихлоо. Chrono дотор Abed шууд өгчлээ. Доороос нь Ravage орж ирээд Meteor Hammer combo араас нь нэмээд эндээс Fly-ыг алах боломжтой Mikoto дивлж орж ирээд Hamler Stone дээрээс нэг зөхөд Mikotогийн Wicked-ийг. Wow, what an impressive fight. Talon, they're just playing so good, man. I get like a sense of happiness when I watch them play. It's very, very clean. That wasn't by no means a bad reaction by Shopify Rebellion there as they got jumped by Bitboom versus Aster үзэлтэг. Values the cast range to be able to trade. Fine. So it's always going to have that extra little element inside the later stages. They'll go for their void. Okay. Энийхээ гадуус. I was about to say. Rubik Chakram. Only offering a lot of damage, but he's in a one. Тимэтийн талаанаа дуусгаа болий. Shopify bring everybody into that bottom jungle. Яг зүгээр хальт шагааж үтсэ. Smoke into the ancients where Q is. Smokelz явж байна. Smoke was spotted though. They're drawing on the map saying that they're going like this. This is the Shape shift-эл ашиглах гэдэг шүү Dream Coil-н дээрээс. Одоо уул нь Artezi-гийн damage бол утгагүй. Яг бариад өгчих юм бол completely falling back. Lycanwolf is out there trying to find the storm in that little jungle camp to the north. Knife ахал сэрэг шинж аа. He's going to come into contact. Цаг унтааг үнэгч яаж сэрэг. Өнөөдөртөө ингэсгээл дуус. Энэ хүн маргааш амраад. Courier, the canary in the coal mine. Gets taken out. Meteor hammer onto Fly. Cast бахаад. Rest the Shopify still nearby, but Jab зинчнаас Fly. Monster kill гэдэг чинь одоо нэг kill болоод godlike болох юм. Тэг хин godlike. Андуураад гарахгүй. Storm-ыг алах гэдэг Mikoto энэчнээс mana байхгүй. 400 манатай зиблэх боломжтой болчихсон. Shadow Amulet өгөөд амьдруулчлаа. За Artezi-г лаасуудад авчихсан Meteor Hammer унгаад Meteor Hammer орчихсан чи за shape shift дуусаад өгч байгаа байна. 23 мега kill. Abed арах шаардлагатай. Mikoto маш холоос зиблж ирээд Abed-ыг улаан цастайгаар харчихсан. Orb shift-н дээрээс Orb-н дээрээ буугаад Regen руу нолоод авчихлаа Abed-ийн хувьд. Regen-ээ дараад санахгүй хаа. Still seeing the puck here as well. Puck Regen үнтэй. Kn1Fe байгаа юм байна. 23-д. Гэхдээ mana байхгүй. 16-гийн стик нэг лотостой. Meanwhile top Tidehunter just trying throw some question marks at this tower, you know. Got the meteor hammer. Gonna bring it down eventually. The flying shot Chrono-дод алж байгаа юм байна. Another chrono for the disruptor. Nah, that was just 23 unstoppable. I feel like he can maybe get that kill even without. Дараагийн item BKB мэдээж Dream Coil болоод Static Storm дээр өөрийг хамгаална. Тавцагийн хувьд дахин үгчгсэн 3000 голттой юу авах гэдэг юм бол тоо. Hype of Insight юм болоо. Night vision at this point. It's not so much about the spell lifesteal even though that's obviously a useful component. Having that extra bit of vision can always be nice when you have these team fights erupting before 20 minutes. Orba хошин шидэвтний Electric Vortex-ийг их оролцсон. Тайминг таарсангүй. Q бол энэ ч утгагүй фармд чинь. Oh, you're right. On to crit. Ravage хийсэн мэн Critter. Гэхдээ халсангүй. Critter нэмээд Orchid авцсан. Одоо Storm Void-ыг гиндүүлж байгаад алах боломжтой гэсэн үг. Батлын бидийг мэдэхгүй байгаа.
And try and pair up with this Timber and Lycan, who can bring a lot of damage to the table. I'm not sure why Crit is tip and fly there. Something funny he said. He's cracked a joke. Got the tip. Yeah. And now you're looking at a pipe tide. BKB being worked on by Q, still a couple of thousand away. Эбилийн уг нь эрлийг арай авах магадaltaй би. Twin gate to clear out that entire top Арай л bottom алдчихлаа jungle гэнэ. right now. He's getting a lot done. Yeah, there's a lot of item progressions going on over on the side of Talon right now. Getting towards the BKB timings is going to be huge. Meanwhile, Coddle leading the way here aggressively. They are spotted by Ward though. This entire rotation by Radiant. 23 silenced. Maybe trying to bait them as Arbet losing all of his HP quickly. Solar Bind and Static Storm on the Faceless Void, and that Illuminate damage with Sable out over the top clears through the Faceless Void. Glimmer Cape, that's Shadow Amulet, not going to protect Fly, and a lasso dragging Arteezy back, but he's in wolf form to shift away. Тайчд юу болоод байна? Микодо бүр Beyond Godlike болсон явж байгаа юм шиг. За TP жахт электрик vortex байгаа. Яг хоо. Нөгөө нэг гавьят үгэлч. Facebook-ийн хэрэгээд YouTube-ийн лайк дараад баярлаа. Heavy commitment of the coil and the static storm as well as running in with Lycan, but at what cost, man? That was so many heroes just suiciding for him. Yeah, that ward has won them what, like 3 fights, got them a couple of kills. Nice game winning. Yeah. That's big stuff. Алдсан. Every single engagement now, we watched like 3 really big team fights, and every single one has handedly gone the way of Talon. Ямар амар ядар. Би одоо нэг 2 3 тоглолт каст игээд ингэж яхад энэ хүн одоо 4-5 бейс тайлбарлаад ядарх нь уус аргагүй юм байна уу? His dream to get close to this blink dagger over on the puck not going to be fulfilled today as Оли үхлээ. Tormentor going to be taken out very quickly here, only 40 seconds into spawning. 23-ын BKB 300 гал. Та энэ гейм чирнжиг. Basically changes nothing. It's very bad for a support bat, but Rubik Тэр Shopify-ийн very good one. And he still has coil. Oh. Terminator авах гэдэг. Чүү авах нь уу яг үндэ? Арай гэж авч байгаа харагч байна. Ботлын шард. I was a little bit suspicious there for a while, but yeah, энэ хэрэгтэй шард бол биш. Complete now for TC on his Lycan. Ой яг бас Timber-саа өдрлэн дасалж яхад нэг балтад байж болно. So someone should be coming mid is what they're predicting. It's not a bad prediction. Will they go out here with Fly though? If he shows, he's dead. Oh, Fly. Гэт каст гэж хүн байгаа нь хэл болохгүй. Би түрүүнээс хойш 3 удаа хэлээ. Яг чихнийхээ хажуугаар өнгөрсөн байх гэж одоо дахиад хэлье. Game out гэдэг хүн байна. Баярлаа. Aster versus Bitum үзгүй амар ядраад энэ энийг дуусгачаад энэ угаасаа сэрх юм шиг. He's been spotted down here. Shifts away from the wave into the jungle. 23 time dilation and Chronos бирэн дээрээс ороод аалцчлаа. Abedig. Ultimately they had a lot of heroes nearby, but that was 23 just getting in there, getting the chrono onto him, no hesitation. Nice quick chrono, and since Puck doesn't have a blink, it's a little bit harder for him to react to the Тэгэд Kaya авцсан байна. Ая санаж явж байгаа мэн Abedivд. Talon are hitting critical mass. BKB is up there for 23 Savage. So no longer going to be completely bullied out by the static storm and soul. Явцаа pipe авчихсан дараагийн item Hex авах юм байна. All these catch abilities that you have on Fire Rebellion. Амьдрах боломж байна уу Shopify-ийн? Nobody can guarantee. Abed гинэ хиний артизигийн item хэр явж байгаа юм бол та. Гэсэн мантага авсан л. That you're going to lock down anything here. And the storm, of course, he doesn't have a BKB yet, but he has Kaya-san. She got that status resistance too. Мантага авч. As well from the tides. I don't know, they're hard. Роцч байгаа юм байна. Огч асуудал гавна. Contest байх боломжгүй. Fine зүгээр. Эцсэ баг Микото авах юм бол одоо. Ихэ sorry би маас яриад байгаа юм болов уу гэж бодсон ш. Sorry гинэ. That catch, play into vision, find a grab on someone, but it's Talon that's playing way crisper right now. Yeah, they send the Tidehunter to a dangerous area as well. TP top, gonna just let him push out the lane, knowing that the enemy probably don't want to go on a Tidehunter. Pretty bad targets.
And meanwhile, what are Shopify Тэзи really шорт авах гээд. doing right now? They're just kind of clearing the map. Everybody is off on their Тэзигээс own, тэгтээ trying дэмэж гарахгүй л гэж харагдаж байна да. Ер нь. wherever they can. Puck gave up on the idea of the blink dagger and went back for Kaya Sanj. So blink now, well, he starts over. Кай санжны хараас дагер авч байгаа. Одоо Кай санж авсан болохоор хурдан фаарандах хэрэгтэй. Абад юуд. Тэгээ дагер авчвал ер нь өгөхгүй. Тэгээ Кай санж авчих юм бол хурдан дагер авах хэрэгтэй. They're not bad items, but Тэгээ абад юуд 2 хүчсэн байгаа. Тэр амар оноо дитлийн тэрнийг авч байгаа. thing that you're paying for, right? And against Faceless Void, it doesn't do anything. Chrono locks you down. You will not move. Status Assistant will not save you from that. 7 ребелион 2-оос Kaya Sanj into Faceless Void. I mean, it's not a bad баг шиг item, харагдлаа but гэнэ. it also Зүгээр doesn't solve the problem here. юу драфтараа л дээрлэх үйлчлээ л гэж бодоод байна. Shopify чи ер нь үеийн үед л драфтны асуудалтай явж идэв шүү дээ. Буулба гэдэг хүн байдаг болохоор He has a lot of heroes around him, but do they want to go on him? уг нь доторх хүмүүсийн яг ингээд нэг нэгээр навж үзэх юм бол айгүй сайн заяа. Any way to Одоо Crit чинь 12000-тай пост дөрөв ерөнхийдөө high skill Auto been spotted. топ спортуудын нэг шүү дээ. Тэгмэд Abet чинь бас 13k 12k ч лөө. Бас л high skill мэдлэнүүдийн нэг шүү дээ. Тэгэл Artezi угаасаа Burn down slowly to the time dilation. галзуу хурдан фарантгаараа гарч ирсэн. Нэмээ Saber Light орцсон. Энхэн чтэй офлейнруудын нэг байгаа. Гол нь 1000 сайн хүмүүс байлаа гэд драфта гоё ихгүй болохоор л ийм л юм болно л та. He did actually was disruptor even getting down. Сүүлийн last pick-ний Tight Hunter орж ирээд геймийг шууд эргүүлчлээ. Thought better of it. Tight Hunter тэр нэг ч контрол авахгүй, Tight Hunter-ийн Ravage-ний үдээс юу ч хийж чадахгүй. You know, like sort of a poker mentality of trying to see how Тэгээд Lyca-ыг Tight-тай явуулахгүйгээд because right now it's looking Imbre доор явуулаад I'm not even sure, dude. It would be the Aghanim's disruptor, right, to be able to prevent the BKB uses, but he went Glimmer. And on a support disruptor in a bad game by not rushing Aghanims as well, you're not getting that Axe anytime soon. Arbed with a nifty escape from the bat there. Q had to pick his direction. Arbed toyed with him a little bit. The Radiant Vision is really good right now, though. They get dewarded one Оо word. биш бүх багуудтай тэнцээд яваад байгаа штэ. He needs to run around and find all these wards because they got some sneaky deep wards that will help them play hide and seek on the map. Because that's basically. X авах гэж байгаа юм байна. Yeah, like Arbed was out there in enemy ancients. He was the one that placed that ward in dire ancient spot. Oh, they want In tide. this top jungle. They're going on. Jab. Шууд static storm хийгээд Jabz-ыг алах орлогон дэр Meteor амир унгаад байгаа. Manta dodge, Artezi-г Manta dodge орж ирсэн. Jabz Ravage задлаад амжчихлаа 3 батрын Ravage. За Jabz-ийн хувьд амьдарч байгаа 23 гарч ирсэн time dilation дарсан fly-ыг алах боломжтой энэ Skillimer Cave-н дээрээс хараад байна. Storm-ийн хувьд үсрээд тэнцээ Crit-ийг алах боломжтой. Chronos Spear still байгаа time walk хийгээд Chrono боломжтой. Saberlight Timber Chain-игээд гарах гад оролдоод байгаа. Га Timber Chain хийсэн. Time walk-н дээрээс He can't get the time. Vision dilation аваагүй. on. He's trying to catch up to time dilation. Saberlight гарсан. Chaining away, but he's just out of reach. Not gonna be able to get him. That was a. Saberlight-ийн дараагийн item Hex юм They байна. were like, we can't gank anything, so we might as well try and kill the Tide, because the one hero we might be able to kill since he doesn't have BKB. But I mean, it's a Tide, Garrett. Yeah. He's chunky as hell. He didn't even die. Дараагийн item Hex гиндэ. Meteor hammer right in front of them all. Oh, what are you gonna do? And now Өнөөдөр юу н анзаараад хахад пак авсан багуудлыг болж өгөхгүй нэ. Oh, risky business. Might have to spend the coil here just to try and get away. Чи лаасадж аваад Electric Vortex араас нь орж ирэх боломжтой. Хамаг стануудад давхардуул алчглаа. Заалсаацсан байсан баатар дээр Electric Vortex Telekinesis хийгээд well, 30 seconds to. хамаагүй гэж алж явах шиг байна. I think we're gonna see Talon try and make a play for both the За Wisdom. Meteor амир унууж аваад. Атах бүх таавруудыг авч байгаа юм байна да талаа. Wisdom runes, high ground push. Nikotогийн Dages байгаа. For just 30 seconds now. That could still be a window. 23 EKB-тэй. Мял нэртэй. Did not even hesitate. High ground зөхөн гиндэ. 23 very Beat-ийн comfortable Orchid. for Makoto. Тэрсэн Glimmer Cape-н дээрээс хараад байгаа юм байна. Jam-Tem байна. Just get a bit of damage on Gotta the get. there. Make sure the Coffle's not pushing back this way with a little. High ground ямар ч асуудалгүй зөх юм байна. Meanwhile, Тэд Shadow Blade авцсан. Silver Age аваад. Artezi managed to snipe a little with Hyde-ийг нөхлөн гэж үзэж байгаа юм байна. Static Storm дээрээс. here, pushing out waves and farming. Gonna ulti away. Mikoto доор буугаад хөөж байгаа юм Gonna байна. die Shape shift дараад судалгүй гарч how байна. long's the cooldown on that though? Тэцгээд. on his ulti. It's 80 seconds, but it's obviously 20. Тэгэхдээ гайгүй шинэ апдейт гараад time. I
Shape shift-ний cooldown багассан. Help his split push even X more now, нэмэн because fighting is Mikoto. not the option. The problem is Абедио тоглоход уламжлалцсан болоод байна. gonna back out in time. Looks like it. This is where Lycan wishes his shapeshift was a normal skill like TB has. Oh yeah, Chakra it up. that'll be Юу? something. Fly. Dash задлаад. Өөнгөндөө дахиад. Абедио дагер авч. Имэ жэм авч. Shopify have to kind of wrap behind, cut wave, do a bit of ratting right now. I think they just have too many things that get countered by one item. Явц хексэ болчихжээ. Микото хекс байгаа учраас Countered by this one. жирхтэй гэж үзээд асаалт кирас авч байгаа юм байна. Then he doesn't have to worry about anything, and it's a massive problem when you can't threaten the enemy carry at all anymore. Because even if all 5 of you go on him with a smoke gang and he didn't expect it, he'll still live. Yeah, and I think we've got to come back to this Timbersaw situation as well. Oh, hang on a second, Makoto, that's a long zip. Критик хекстэй жаваад энэ чинь бариад алчиж байгаа. Эцэг яв сэлэр ээж дараад яваад байгаа. Айлын гурвалжин дээр варттай учраас. Тэр оронд нь 23 жав цавар төвийн зөхөд байна. Аа чи shape shift дараад лаас одоо өндөр дээр гацаас одоо TP их боломжтой. Гэхдээ electric vortex булан hex байгаа. За RTZ өгч манта доо. Манта дараа доор нь гарчлаа. Амьдрах боломжтой яг үндэ RTZ. Дүглээ TP дарсан. Пүүх. RTZ-ийн мантанууд ингээ утга алдруулад идэм аа. Тэр өндөрлөгөөс манта дарж гардггүй штэ баг. 33% боломжтой яг 33% дээр нь таарчлаа RTZ. Түрүүний манта бас метеор амир доож ийсэн. RTZ-ийн манта доож уусаа утгагүй л дээ. Honestly, Manta is an everything solution. You know, doesn't really matter what happened. You know, didn't finish your homework. Well, Manta style out of that. You know, like you can. RTZ клифэн дээр гацгүйд ер нь мантал аваад авах байсан юм шүү ер нь. Гэсэн бол клифт хийз юм лифт хийз. Нэр мэр зүүхгүйгээр. Оо сайхан манта дараа л гараад тахсан. Одоо бас мэддэг болчих. За би ер нь угаасаа л гацх юм чинь манта дарж азаа үзье. Яаж хийж байгаа л нэг өндөр дээр гифтчих яах юм аа бүр. What's he gaining? Not too much. Лаас задлсан силэр ээжтэй яваад байгаа. Лааса байгаа, лаасаадсан shape shift байхгүй, силэр ээж байхгүй 9 секунд. За энэ ч RTZ өгөх нь баталгаатай болов. 23 зөхөд байгаа. За бааш та даалж. RTZ 65 секунд тоолсон. Buyback байхгүй түүний үед. Янас шууд crit дээр зиплж орж ирж хекстэй даалж байгаа юм байна. 45 секунд crit үед buyback байгаа. RTZ-ийг GG зарснаар game нэг дууссан байна. Ой, за баярлаа. Батрайдер ер нь коп OP постер юм а. Лэндэ хүчтэй бикап контрол. Арган лэн гаргаад. Tad ингээл. Олон тексттэй байгаа нь л тэ санагдав. За guys, үнэхээр унтраалаа шүү. Арай л амар мяаш. Technically you got like glimpse to pull back, which I guess is a disable when it does that, but against a storm and against a void, you need disables. Silences are good, but real disables are king. Here we see some of the highlights. Yeah, and when you've got a Lycan on your team, you know, he wants to be in that back line, killing off supports. Yeah, that hiding of Makoto, really beautifully done. Even the wolves trying to get him, but no, and then he just gets kited at the end. This was just hard to watch. Bye guys. Potentially could have had a kill or two if he'd had a stun. Helped out by his team. And here was the chance. Батишига хөөр стрим асахха. Pre-BKB. Дараал they get wiped after Noxy бүр сурав. after the fight. Noxy BKB came from void, which meant he was on top Мэдхгүй for the л. rest of the game. Yeah, I mean, I'm not necessarily in the camp of like, oh, you have to pick stuns or you lose Dota, but this type of draft that they have, we have absolutely no reliable stun.